ಅದಲ್ಲಪ್ಪ ಸ್ಪೀಕರ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್? 6 ನಂಬರ್. ಈಗ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಯಾರು? ಅದೇ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಫಾಸ್ಟ್
Yes, Mr. Huh? No. No, sorry. No. Yes. Sorry. It's all right. It's all right. No, no. No, sir. I may not be able to make it. Yes. ಆಯ್ತು ಇವ್ರೆ ಈಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Given the remaining working days, it may not be possible. Yes. It's okay. It's okay. Sometime later. Yes. ಅವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ. Page 8, 27 to 31. Page 9, 32 to 34. Page 10, 35 and 36. Page 11, 37 to 39. Page 12, number 40 to 42. Page 13, 40 and 44. Page 15, number 45. Yes. Awaiting service of the notice to legal representative of deceased R2. Release this matter on 13/12. Manjunath. Same order 10A. Awaiting notice of R10A 13/12. R3 and R4. Awaiting service of notice to R3 and R4. Release this matter on 13/12. SP Mukkanappa. Awaiting service of notice to R11 A to D and G and H. Release this matter on 13/12. Awaiting service of notice. Court notice. Enagide? 13/12. Shivrudrappa. As per the order of this court dated 10/11/2022, notice in respect of R2A, R2B, R2C was published in Andhra Prabha dated 18/11/2022. Vedavati Veena Vinay R2A to C called out absent. In order to facilitate the R2A to C to engage a counsel, release this matter on 7/12. Nagraj. When was the order? 28/11. 2010. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. Counsel for appellant Shri Nagraj submits that he has filed memo of instructions in the office on 30th October itself, 31st October 2022. However, office has raised an objection that the memo of instructions are not filed. First, office to verify and issue commission warrant. Interim order stands extended till then. Ali office is aita office to verify and issue commission warrant returnable by 13/12. Jagdish CK. When did R11 die? Respondent number 11 said to have died in the year 2013. The same was intimated to the counsel for appellant on 21st of November 2022. First, by operation of law, appeal stand dismissed as against R11 as abetted by abetted. Dodda Hanumantappa.
All right, what is this report? The notice, court notice issued to the appellant, written with an endorsement that appellant is no more. Appellant is no more. Counsel for appellant ಏನಾಗಿತ್ತು, ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. Counsel for appellant was permitted to retire and thereafter court notice is issued. First, since the appellant is no more and no fresh steps are taken, appeal stand dismissed for non-prosecution. Same order, edukuna serisi 9 9.1. Venkappa. ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟಿ ಶೇಷಗಿರ್ ರಾವ್. Who passed away? Pass over. Siddhappa. Yes, process. ಏನಂತಾಗಿದೆ ನೋಡಿ R2 to R4 ಗೆ. All right, 2 days time is granted finally to take necessary steps by filing necessary application in respect of unserved respond number 2 and respond number 4. Release this matter on 5/12. Today IA1 of 2022. Who died? When? 9/9. All right. The application on IA1 of 2022 is filed to bring the legal representative of deceased appellant on record. Supported by the wakalat of one of the legal representative of the appellant, Sri Raghunath DG, Posta. Issue notice to the issue notice of IA1 of 2022 to other legal representatives of deceased appellant, returnable by 14/12. The concentration also not filed application. Issue notice to the proposed LRs of respond number 1 on IA1 of what is ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದು which is the application? ಯಾವ application ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು amendment of plaint ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರ application ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದಿರಿ ಇವ್ರಿ? I filed it on 25th August. ಮಾಡಕ್ ಹೇಳ್ರಿ, ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆಫೀಸ್ನವನು. ಅವ್ರು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. Who is the fellow who has kept the application with him? It has been filed, matter is listed. It is his duty. ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ. Get that fellow. Get that fellow. On IA1 of 2022 ಅಂತ ಮಾಡಮ್ಮ. Returnable by 14/12. Emergent notice ಅಂತ ಮಾಡಿ. Lawnest. ಏನಂತಾಗಿದೆ R2 R3 ಗೆ?
All right, court notice issued to the second respond number 2 and 3. Returned with an endorsement that R2 is personally served and R3 is served on the elder brother. Accordingly, service of court notice on R2 and R3 held sufficient. Full stop. Post this matter for hearing. Sadashivappa. Who is for the other side? R Manjula. R Manjula. Pasor, Berlin Ornum. Counsel for appellant submits that he has filed the paper books yesterday in the office, placing his submission on record. Post this matter for hearing. IA 1 of 14 would be heard along with the main appeal. Aitama. Yes, yes, Rao. ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರು? For whom? ಯಾರಿಗೆ ಹಾಕಿದಿರಿ ಇವ್ರೆ? All right. See, it is submitted that CPN Rajeshwara has filed power for respond number 32 in the office on 14/11/2022. What is happening, madam? Who is the assistant registrar? Ask them what is going on. Already ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ತಾನೆ. What is happening? ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹಂಗಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾರೇನು? Wait, mister. Why are you unnecessarily? IA 1 of 2020 is filed for taking action in respect of the alleged disobedience of the order dated 2/4/2019. First, IA 1 of 2018 is to initiate contempt proceedings against which respondent, mister? Or respond number 30 and 32. First, week's time is granted to file the objections to both the applications. First, in the meantime, counsel for appellant to amend to file the amended appeal memo. Non-filing antena ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. All right. Release this matter on 7/12. To file objections, release this matter tomorrow. There is a disobedience that has been there. Then why are you seeking so much of time? If there is a disobedience of the court order, people should know where they stand. I'll have the inquiry done right now, and 2:30 report will be there. ಸುಮ್ನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆ ಬೇಡನೋ? ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬೆಲೆ ಬೇಡ. See, such matters will have all precedence. Even if it is beyond the court time, court is prepared to sit and show the people what is the court is capable of. Unscrupulous elements or no. Where is your client? Where is your client? He has given power now. Where is your client? Let him appear by 2:30. We will ask him to appear before the registrar judicial, have an inquiry conducted in the afternoon itself, and have the report by 4:30 and take necessary action. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಸತ್ತೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? They should be very careful. Rightly or wrongly, there is an order passed. If you have got anything to say about that order, the only remedy is to take it to the next level. Instead of that, if you start violating the court orders, people should know, no? ಮತ್ ಬಿಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು. Office is directed to reflect the name of
Sri P.N. Rajeshwar for respond number 32. Number 18. Mohandas Shetty. Why 934 days? What were you doing? Huh? Hmm. 2014 and money. ಇದೇನ್ TV9 interview ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತಾ? ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ. If you are to make proper submissions to the court, it will be taken. ಅವತ್ತು ಯಾವತ್ತೋ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. No, make proper submissions before the court. It is not a TV interview to go on narrating certain things. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why all these third person submissions? After that, applying to know. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. Notices are served by RPAD. That is what the impugned judgment says. Get the trial court records. All for trial court records. Post this matter for further consideration of IA 1 of 2014 on 7/12. Service ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಹಾಕಿ ವಜಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. No, people should understand. ಏನು 1 ಲಕ್ಷನಾ? Number 19. Rajendra. What is this extension of limit? What is this? Why have you not filed within time? Let him suffer, no? If he is not having the good health for, when was the order that was passed? Salalwa. 1 full month has elapsed, no? To file an appropriate suit? No proper reasons are found. One sign can keeping good health ರೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. See, the indulgence shown by this court is only a mercy. It was only a mercy because you had not filed a proper suit. And your suit was to be dismissed on the technical ground. Therefore, 23 Rule 1 was allowed. The cause of action is that of 2009. 13 years have elapsed. If you are not filing it in 2 days, you will lose that opportunity. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನನ್ಗೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು. Heard on IA. ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. Heard on IA 3 of 2022. This court granted a month's time to file appropriate suit after permitting the appellant to withdraw the suit and file a comprehensive suit on the very same cause of action. First, the suit that was filed by the appellant was in the year 2009. First, 13 years have elapsed, and before this court, noting the fact that the suit would fail on technical reasons, in the interest of justice, this court allowed the
application filed on behalf of the appellant and permitted to withdraw the suit filed in the year 2009 and permitted the appellant to file a fresh suit on the very same cause of action. First, IA 3 of 2022 is supported by affidavit. First, perused the same. First, the reason assigned is ill health of the appellant. First, the reasons are not satisfactory. Hence, IA 3 of 2022 stands rejected. If you don't want to use the time that the court is willing to grant, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನು 2 ದಿನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಿಂದೆ, ನೀವು ಬೇಡ ಅಂದ್ರಿ, ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. No, no, no. This is only nothing but keeping the fire burning. ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ. No. Reasons are not satisfactory. However, in the interest of justice, finally, week's time is granted to file an appropriate comprehensive suit. Time granted by this court is extended till 7th of December 2022. Fayaz Khan, Pasor. Desai, Pasor. Madam, net connection. Respondent or sole respondent or details ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು praise for a week time to pay PF for the respondents legal aid, my lord. PFL in ಬರುತ್ತಮ್ಮ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. We'll file the ಎಲ್ಲ application. ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಗೋಳು. ಬನ್ನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? They are not obliged to give any details to you. It is you who has filed the appeal. You should search for them. Search ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, my lord. Details ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Week's time is granted to file appropriate application in ಯಾವಾಗ ಸತ್ತೋಗಿರೋದ್ರಿ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. By operation of law, sole respondent said to have died on 20th May 2021. Prescribed time under the statute has expired long back and no proper steps have been taken to bring the legal representative of the deceased sole respondent on record. Accordingly, appeal stand dismissed as abated. Dayalu. ಯಾವತ್ ಸತ್ತಿದ್ದು? ತಡೀರಿ ಕೇಳೋಣ. ಯಾವತ್ ಸತ್ತಿದ್ದೀವ್ರೆ? ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅಪಲೆಂಟ್ಸ್? ಒಬ್ರಾ ಇಬ್ರಾ? ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡಮ್ಮ. A1 ಅಂತಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. How many appellants, mister? ಹಂಗನ್ನ ತನಕ ನಿಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಣೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಸತ್ತಿದ್ ಯಾರು? ಯಾವತ್ ಸತ್ರು? ಪಾಸ್ ಓವರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಎಸ್, ರವಿಶಂಕರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದಿಲ್ರಾಜ್ ಸಿಕ್ವೇರಿಯಾ, ಪಾಸ್ ಓವರ್. ಗೋವಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ, ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್, What is the first application?
ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೀ? Application number 1 is for amendment. Yes, 1 and 2 are allowed by the right, but others inside not. No, IA 1 of 2022 is permission. What is this permission? Really, by dependence, 1 and 2 is a good for partition, right? Well, there were 4 sections. Just a second. A, B, C. Application. Just a second, please. ನೀವು ಯಾರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಹೇಳಿಮ್ಮ. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಾಡೋಣ. Heard Shri SKV Chalpati, Learned Senior Counsel, and Shri HS Dwarkanath on IA 1 of 2022. The same is filed to amend the prayer. First, taking note of the facts and circumstances of the case, the proposed amendment is very much necessary for appeal to be considered on merits. Accordingly, the same is allowed. Council to amend cast title, the appeal memorandum, and file amended appeal memo on next date of hearing. Release this matter on subject. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? Name of Sri Pallav R is ordered to be deleted from the cast list. Right. Kalyan, Nagaya. Yes, ಏನಾಯ್ತು ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್? So what remains in this? Pass over. All right, pass over at 2:30. If you can do it today itself, we'll do it. ಅಲ್ಲ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಇವತ್ತು. 2005 you file the necessary papers. We'll ask the other side to find out and then have their say in the matter. ಇವತ್ತು ಮುಗಿಸೋಣ, ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಇವತ್ತು ಮುಗ್ದೋಗ್ಲಿ. 2005 ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು? Ultimately, if they have settled the matter amongst themselves. All right. That's why we'll see. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಅವರು, ನೋಡೋಣ. All right, we'll see. Yes, Mr. Manmohan Sharma. Yes, any settlement? Parties submit that there is no amicable settlement. Post for hearing after vacation. I may not be able to hear and pass the order. Release from parted. 25 matters are, I have to dictate more. That's okay. Let it come up. I am releasing from parted because January, February, I may not be in Bangalore. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ, ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಚಲ್ಪತಿ. ಅದೇ ಮಾಡ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕೊಡಿ ನೀವು. ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ನ ಪಾರ್ಟಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. That's what he said. If you delete corporation from the appeal cast title, the matter can be disposed of. File a memo, pass over. Charati. Pass over. Balkrishna Shastri. Pass over. ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಆಯ್ತು, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೋಣ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ absent. Shri Veer Sharat Kumar, led counsel for the respondent number 1 present. He submits that there is no possibility of amicable settlement. Accordingly, post this matter for hearing after vacation. Number 30, GS Patil. GS Patil.
Mr. Kanakarajan, counsel for appellant present. No representation on behalf of the respondent post for hearing after vacation. Shiva Prakash, Papi ready? M. Shiva Prakash, G. Papi ready? None present on behalf of the parties. Again, our appeal memo hakilva. Amended appeal memo to be filed by the counsel for appellant post this matter within 2 weeks post this matter for hearing after vacation. Deshpande, SR Deshpande, Ram Mohan, Keshu Reddy. Pasor. Gurudat. Yes. Bitput Madi. Council submits that there is no, Shri L.M. Ramaigoda, that council for the second respondent submits that there is no possibility of amicable settlement. Post this matter for hearing after vacation. Number 34, Shiva. No, I don't have time. Sorry, sir. Yes, right, post it for the hearing. Yes, Shivappa, Anil Kumar. Shivappa, Anil Kumar. Pasor. Memo ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸಿದ್ದಪ್ಪ. Pasor. ಹೊಳ್ಳ. ಮಾನಸರಾವ್. ಏನಿದು? None present post after vacation. Number 37, Janardanaji. ಏನಿದು? Counsel for appellant absent, counsel for respondent present, respondents present, post after vacation. Mukanappa, Number 38, Mukanappa. counsel for appellant absent, counsel for respondent number 1 present, post after vacation. 39, Mr. Satyavolu. Counsel for appellant absent, counsel for respondent number 5 present, post after vacation. Manjay Shetty, Number 40, appeal readings. Manjay Shetty, Nanjareddy, Manjay Shetty, Nanjareddy, none present, post after vacation. Raghavendra, Raghavendra Satyanarayana, Sheshkir Rao, Lidrala Sheshkir Rao, what is this matter? What is this matter? Partition. Counsel for contesting respondent Shri Babu Rao present, none present on behalf of the appellants, post after vacation. Madhurnath Padaki, Gunashekaran, counsel for respondent present, counsel for appellant absent, post after vacation. Srinivas, pass over. K.M. Somshekara, yes, what happened to this? Nothing. After vacation.
Council present, post after vacation. Aita? Bill number 45. My lord, I am appearing for appellant, my lord. Mr. J. Chandramohan is no more, my lord. Our Now you Vakalata. Allah, Veena Kumari has filed a wakalat, my lord, on 16 November 2022. Cause list al torsta illa. It is submitted that Srimati Veena Kumari has filed power for appellant on account of death of Sri J.G. Chandramohan, who represented the appellant earlier. First, the office is directed to reflect the name of Srimati Veena Kumari for appellant and release this matter after vacation. Yes. Yes, Mr. Eli Kalyan. It seems you have already settled a application filed on behalf of respondent under Order 41, Rule 27. First, counsel for appellant seeks short accommodation to file his reply. Release this matter on 7/12. Again, 7/12 ಹೇಳಿ. ಇದ್ರಿತ್ತು ಇದು ಬರೇ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ. ಏನ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ನಡೆಯೋದಲ್ವಲ್ಲ ಅದು. ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದಿರ ಆಫ್ಟರ್ ವೆಕೇಶನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕು. All right. ಆಗ್ಲಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಿಡಿ. What this matter for objections to IA on 7/12? Yes. ನೋಡಿದ್ರೆ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಮೆಮೋ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೆಮೋ ಫೈಲ್ on behalf of the appellant. Memo reads as under. Memo recorded. In of the memo application ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Counsel for appellant has filed an application under Order 23 Rule 1, supported by the affidavit of the advocate. First, party affidavit ಬೇಕು. ಇದಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಅವನ್ ಸೂಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಿ? Counsel seeks short accommodation to file affidavit in support of the said application. Release this matter on 5/12. Yes. ಅದಿರ್ಲಿ IA ಇರ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. File affidavit in support of that. Yes. ಹೇಳಿ. All right, at request of Sri Murugesh Charati, release this matter on 6/12, serial number 28.
Ah? Ah. Ah. Where is your other side? Kundikai Patro, Dilraj Sikvari or Karkumani Man. What is this matter? Partition suit. You have to get them. I think you have to get them, sir. Get them. On what ground you have been, your suit has been dismissed? Previous partition. Who are you? What is the proof? Heard. Sri Ravishankar Ji Shastri. None present on behalf of the respondent. So first, the present appeal is against the judgment and decree passed in OS number 129 of 2011, dated 20th August 2013, whereby suit of the plaintiff came to be dismissed. First, matter requires reconsideration. Admit, call for trial court record. Paper books in 12 weeks. Post for hearing thereafter. Yes. Yes, memo filed or this colleague. Memo filed. Memo reads as under. First, next para. In view of the memo, appeal against BBMP or respond number 5 and 6 stand dismissed. First, next para. The present appeal is filed by the plaintiff. By which defendant? By the first defendant. By the first defendant, challenging the validity of the judgment and decree passed in OS number 1832 of 1995, dated 27/1/2005, on the file of additional city civil judge, Bangalore. First, next para. The brief facts which are necessary for disposal of the present appeal are as under. First, plaintiff Sankeshwar Parshvanath Jain Mandir. Plaintiff filed a suit against Sankeshwar Parshvanath Jain Mandir and Corporation of the City of Bangalore and Commissioner of Police, Sub-Inspector of Police, Rajajinagar Police Station, with the following prayer. First, next para. Plaintiff contended that plaintiffs 1 and 3 are the immediate neighbors of first defendant Jain Mandir, constructed on site number 331, 58th Cross, 3rd Block, Rajajinagar, Bangalore. Plaintiff 2 to 4 are the neighbors of first defendant. First, said Jain Mandir consists of basement, first and second floor, and the same is constructed without a sanction plan. Why did you construct, mister? Why did you construct without the plan and license? ನನ್ಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಜೈನ್ ಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಕಾನೂನು ಇಲ್ವಾ? ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ activity ಅಂತಂದ್ರೆ no respect towards the law ಅಂತಲ್ಲ. Then why did you construct? Everywhere this is what is happening. I will abide by the law. No, that's okay. Now what is the structure available? Earlier there was an illegal
That was demolished by the corporation that is born out from the fact. Correct. Currently, there is no violation. No, presently you have constructed again what? There is no construction as of- there was an illegal protrusion of that was demolished by the corporation that is born out. All right, ಇವಾಗ ಏನಿಲ್ಲ ಖಾಲಿ vacant site. There was only something. Yeah. Whether the present mandir is as per the law. There is ಆಯ್ತಾ next para. Plaintiff being aggrieved. Plaintiff being aggrieved, approached the court with the aforesaid pair. First, defendant Jain Mandir and other defendants objected to the suit. First, the learned trial judge, after thorough inquiry, decreed the suit of the plaintiff. First, when the suit was pending, the construction of the Jain Mandir, which has violated the building bylaws, building bylaws, was demolished by the BBMP as per exhibit P8. First, therefore, as of now, the structure which is on the property bearing number, structure which is on the property bearing number 331 58 cross 3rd block, Rajaj Nagar, Bangalore, is not causing any nuisance to the general public and the neighbors in particular. First, an affidavit is filed by the first defendant appellant, which reads as under. First, in the affidavit, the appeal needs to be disposed of. First, accordingly, first, the plaintiff, which is your case number 27. Original plaintiff is represented by Sri M.K. Chittappa. Original plaintiff is Sri M.K. Chittappa. He served with the notice of the appeal and he has remained absent. So also the other plaintiffs have remained absent, those served with the notice of the appeal memorandum. By filing the memo today, the appeal against BBMP stands dismissed. First, so the only contesting respondent in the case is the state through Rajaj Nagar Police. First, next para. Sri Shivananda, learned AGA, submits that he has received the copy of the affidavit, and since the structure as on today, which is situated on property bearing number 331 so and so, is well within the building bylaws, the appeal can be disposed of in view of the affidavit. First, however, he also submits that in case, however, he also submits that in case if there is any violation in the future, the authorities would be at liberty to take necessary action. First, in fact, in the affidavit that has been filed by the appellant, the appellant has stated that it would not violate the building bylaws nor make any illegal construction on the existing property. First, taking note of the same, first, further, the neighbors have also objected for using the loudspeaker beyond the permissible decibel limits. Permissible decibel. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗೆ ಕರ್ಕಶವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೊಂದು ಡೆಸಿಬಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ. The said complaint of the neighbors is also quelled, QUELLED, quelled by incorporating a necessary clause in the affidavit as referred to supra. Therefore,
This court is of the considered opinion that the appeal can be disposed of in terms of the affidavit. Hence, following order, appeal stand disposed of. Office is directed to pass a decree in terms of the affidavit filed on behalf of the appellant, appending the copy of the affidavit as part of the decree. Respondent BBMP by me. ಅದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಯಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎನಿವೇ ನೀವು ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2005 ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. Appeal of 2005. Why Yes. should it be pending when things are properly worked out? So that has been done. Correct. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? Somehow our people in the country think that, you know, that some illegal activities are carried out under the banner of some religious institutions. The court must simply shut your eyes ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ಮಸ್ಜಿದ್, ಮೇ ಬಿ ಚರ್ಚ್, ಮೇ ಬಿ ಎ ಟೆಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಬಿ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ದೇರ್, I have respect for all those structures and the belief. It is their belief. But such institutions and such people who are behind such institutions must remember that basically they are the citizens of this country. And the laws that are enacted, the statutes that has been enacted, is for the welfare of one and all, public at large. Under the constitution, those laws have been enacted. When such is the situation, no person can say I am above the law. Equally applicable to the religious heads, whoever it is. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಇದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಕಾನೂನನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2-3 days I saw some post in the social media. An inspector and his wife is going on a jolly ride in the night. Some police have stopped them. And that fellow, that inspector, was found to be drunk. So drunk and drive anta one case hakidare. He misbehaved, therefore this fellow was brought to the police station. His wife, the only quality and the qualification she had is that she is the wife of an inspector. She picks up the quarrel and beats the police there. Another religious person saying, "Yen bekarru madkolli naan hinge madodu." What do you mean by that? Yen bekar madkolli. Such things are not permissible. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂವಿಧಾನದಡಿ ಏನು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ದಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಅವರು ಚಲಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇನ್ಸುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಎ so and so, I am clothed under such and such a thing, I am a religious head, therefore no law is applicable to me. I am the political supremo, therefore no law is applicable to me. I am so and so, therefore I can behave in any fashion that I want. Sorry. Small violations, if there are there, which is permissible in the corporation itself for compounding, that can be done. Provided you make an application, seek for compounding of those violations by paying whatever the charges. Some prescribed limit is there under the building bylaws. If the revenue inspector or the concerned engineer will go there, make a drawing of what is the existence, not in accordance with the particular, okay, that can be done. In a ಮೈಕಿಂದಂತೂ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ.
ಇವಾಗ ಬರೇ ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಜೆ, ಯಾರು ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನ ಅವನು ಆ ತರ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ. ದಿ ಮೋರ್ ದಿ ಸೌಂಡ್ ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಜೆ, ದಿ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿನವ್ರು ಇಷ್ಟ ಹಾಕಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಟ್ ನಮ್ದು ಕಡಿಮೆ. ಇನ್ಯಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್, ಅವ್ರದ್ದು ಹಾಕ್ದಾಗ ನೀ ಸುಮ್ನಿದ್ದೆ, ನಾವ್ ಯಾಕ್ದಾಗ ಸುಮ್ನಿಲ್ಲ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ಟಿವಿ. ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಲೂಸ್ ಹಿಸ್ MLA-ಶಿಪ್. Participating in a TV seminar, he says so and so did it, therefore we are also doing it. Those things cannot be tolerated. You understand that it, just because that the structure belongs to some religion or some religious institution, no privilege, and they can also be there. So one ದಿವಸನೋ 2 ದಿವಸನೋ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೋ ಉತ್ಸವ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆನ್ನೆ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಇತ್ತು. ಸಮ್ ರೀಸನಬಲ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಓಕೆ, ಪರ್ಮಿಸಬಲ್ ಆನ್ ಎ ಡೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ದಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಂಡರ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್ಸ್. ಬಟ್ ರೊಟೀನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು. ಫುಟ್ಪಾತ್, ಕೆಲವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿದೀನಿ, ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟಾಂಜನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಟು ಮನೆನ ಎಡ್ಚ್ ತನಕ ಕಟ್ಟಿರೋದು, 1 ಇಂಚು ಬಿಡ್ದಂಗೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ರೀತಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ, ಏನಾರು ಇರ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೈ ಎನಿ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ should be model for the others, because that is what you are going to preach there inside. ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು ಈ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ? ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ತಪ್ಪಾಗತ್ತಿವಲ್ಲ? ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಂತದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಎ ಮ್ಯೂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್ ಆರ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಟರ್. ಯು ಅಬೈಡ್ ಬೈ ಲಾ, ಬಿ ಎ ಮಾಡೆಲ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್. Now that this portion is taken up and you have taken care of the other violations or the complaints if any, ನೀವೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಈ ತರದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಗಂಟೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಭಜನೆಯನ್ನ ಜೋರಾಗಿ ಮೈಕಲ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಬದುಕೋದೆಂಗೆ ಇವ್ರೆ? ಓಕೆ, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯ, ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು DC-ಗೆ ಮೊದಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೇ ಮೋಸಗಳಾಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನು ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತದೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಸೊ ಬಾರಿಂಗ್ few of such things which are also under challenge, these things are to be done in this fashion. You'll have to follow, there is no other go. ಮಾಡಿ. ಭಗವಂತನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು, ಸಂತ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಕೇಳಿದಿರ ತಾವು? ಅವರೊಂದು ದೋಹ ಅಂತ, ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ದೋಹ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಚೀಡಿ ಕಿ
ನೇವರು ಬಾಜೆ ಓಬಿ ಸಾಹಿಬ್ ಸುಂತಾಹೇದ್. ಇರುವೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಗೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದಾದ ಶಬ್ದ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾಜಾನು ತೆರ ಸಾಹಿಬ್ ಸಾಹೇದ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್, ನಾಜಾನು ತೆರಾ ಸಾಹಿಬ್ ಕೈಸಾ ಹೇ ಕಬೀರ್ ದೋಹಾ. It is sung by a very famous singer from Gujarat. You hear that? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಈ ತರ ಒಂದ್ ಬರ್ಬಹುದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತೋ ಏನೋ ಕಬೀರ್ ದಾಸರಿಗೆ. That's why many cases it is says the best sound is the silence. Best sound is silence ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಮಹಲ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೈಲೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಟಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ತಾವು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇವೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೌಸ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕೊಲೀಗ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ನೈಬರ್, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್, ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೆಮ್. ಕಿವುಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಜೋರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಕಿವುಡ ಇವ್ರೆ. Now the reason is very simple and obvious. Psychology says when reasoning fails, emotion shoots anta. All your points you have urged, Sahib is not convinced. You know the result. You will start shouting at the Sahib. You lose your cool. Bala hindikide. When you have a jury system iddaga, when you have a point of fact, hammer at the jury. When you have point of law, hammer at the judge. When you have none, hammer the table well anta. So ಇವೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನೀವು ಇರಿ. ಈ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ಸರ್ವಧರ್ಮವನ್ನ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಗ್ಕೊಂಡೋಗಂಥದ್ದು, ಸಮನ್ವತೆಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲರನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಅನೂಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದಿತ್ತು. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲಂತೂ ರೀರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ರೀರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ possessed for ages has been re-recognized under the provisions of the Constitution. It is not something new that has come one day straight away. If you see the members of the Constituent Assembly, probably you would come to know the members constituted were all from different areas of the country, came from different culture, different language. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 20-30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವು ದಾಟಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇಡ, ಭಾಷೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವೇಷಭೂಷಣಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಂಬಿಕೆಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬರೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೀಗಿದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೇಶ, 130 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಶರ್ಟೋ ಪ್ಯಾಂಟೋ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸರ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ
ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಣಿಗಳು ರತ್ನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ. ದಿ ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ವೈರ್ ದಟ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಲ್ಚರ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಅದನ್ನಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾಸಿಗೆ ಅವನ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಕು ಬೇಡಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಗೌರವಿಸಕ್ಕೆ ಅವನೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅದನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವನಿಗಿದೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಚಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹಕ್ಕನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿನ ಮೊದ್ಲು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರ ಚಲಾಯಿಸ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾನು ಗೌರವಿಸಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವಿರಿ, ನಮ್ಗೇನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರೋ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವ್ರು ಯಾರೋ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಏನೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ. ವಯಸ್ಸಾದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಮನೇಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ವಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೋಗಿಗಳಿರ್ಬಹುದು. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಎಲ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಿರ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ಲಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ಲಿ, ನಾವೇನು ಬೇಡನಲ್ಲ. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದ್ರೆ ಆಗಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಜೋರಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅನ್ನವನ್ನು ಇಕ್ಕುವುದು ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು ಅಂತ. ನನ್ನಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ, ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಲಾಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ಅನ್ನವನ್ನು ಇಕ್ಕುವುದು, ನನ್ನಿಯನ್ನು ನುಡಿಯುವುದು, ತನ್ನಂತೆ ಇತರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ ಭಿನ್ನ ಅಣವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ. 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಪದ್ಯ, ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು. ಅವತ್ತಿಗೆ 3 ನಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 5 ನಂಬರ್ಗೋಸ್ಕರ ತಗೊಂಡು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಲದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್, ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತನ್ನಂತೆ ಇತರರ ಬಗೆದೊಡೆ ಕೈಲಾಸ ಭಿನ್ನಾಣವಕ್ಕೂ ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾರಾಂಶ ಆ ತ್ರಿಪದಿದು. ನನಗೆ ನೋವಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ನಾನು ನೋವು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನನ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಆನಂದ ಪಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದು ತನ್ನಂತೆ ಇತರರ ಬಗೆದೊಡೆ. ಅವಾಗ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? If you are going on your lane and if the other man is going on his lane, you don't require a median at all. Today where we have reached, I will cross the median and come and hit you. Even if you are going 6 feet, 8 feet, 10 feet, medians ide highway galalli. Often you would see the vehicle coming from the opposite direction is in such a speed that he could not control. He crosses the median and comes and hit this fellow. Now what you have to pray in the morning? What you have to pray in the morning before take your vehicle onto the road? Your prayer should be, ಭಗವಂತನೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ತಾಳ್ಮೆ ಕೊಡು, ಸಂತೋಷ ಕೊಡು, ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನಿಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು, ಅವನಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಿ ಕೇಳು, ಅವನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯ ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು ಮಾ ಕಚ್ಚಿತ್ ದುಃಖವಾಗ್ ಭವೇತ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. So when you are a religious institution, these things should flow from you. You are a model litigant. It should come from you. Alva.
ಎಲ್ಲ ಜೈನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಥಂಕರರು ಇದನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೌನ ವ್ರತ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಅಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ವೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಟಾಲರೇಟ್? ಎನಿವೆ, ಇಟ್ ಹಸ್ ಎಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. Henceforth you should be a model. Your Jain temple should be the model for the rest of the Jain temple in the city. Why city? To the country. Not for only keeping it the, that red marble. Red marble can be used for construction of the building. We don't come in the way. Red antanakinta rose adu. We also have one Jain temple in our road, at the end of our road in Vijayanagar. Rose marble, rose stones, ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ನಿರ್ಮಲತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ಆಗ ಸಮಾಜ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಮಾಜ ಆನಂದವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. If everyone thinks in the lines of Sarvagnya, ತನ್ನಂತೆ ಇತರರ ಬಗೆದೊಡೆ, where is the question of any litigation? Where is the question of any load on our court? That's the idea. Anyway, 2005 appeal has come to an end in a proper manner. Yes. ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ ಕೊಡಿ. ಯಾರಿದೆ ಪಾಸ್ ಅವರು? ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಎನಿಬಡಿ ಹಿಯರ್. ಬರ್ಲಿ ಅದು, ನೀನ್ ಕೊಡಪ್ಪ ಈ ಕಡೆ. ವಿಚ್ ಮ್ಯಾಟರ್? No, that was not filed ಅಂತ ಇರೋದು. Last time it was not, it was not found, complaint also. No, sir, you have to take the draft. Office has already prepared the draft in terms of it, and you have not collected and then published. The time is over. The case was to be listed today for service of the notice by publishing it. That has not happened. So I am keeping the matter passed over for dismissal of the appeal as against the answered respondent. Oh, who will bring back the 20 days which I have granted earlier? Who will bring back the time? Who will bring back the time? The publication should have been over much earlier, and today is the hearing date. You have not collected the draft. What do you know? See, today it was to be for appearance, and publication should have been carried out on or before 20th of November. And this order was passed on 2nd November. Those things, ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತಲ್ಲ. God forbid, somebody is admitted to the hospital. I have done all my requirements. Okay? ಅಲ್ಲೇನೋ ಎಂತದ್ದು ಟೆಸ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸರ್ಜರಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. We have applied for leave. Doctor doesn't come, doesn't turn up. And when you ask him 20 days later, he will say, I had some injury, therefore I did not come. What do? You don't even wait for 20 days. Within half an hour or a reasonable time, maybe 1 hour, you would ransack the whole hospital. Is it not? So court ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ? ನೀವು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಕೊಡುವಾಗ, ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕೊಡುವಾಗ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುವಾಗ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೇಳುವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸರ್ವಿಸಸ್ ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓ ನೋಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಧಾನ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿಲೇ? And that board
where we have digitally displayed, shows 2017 matter is not moved. Is it my mistake? I have passed the order. It is you who is for the cause for delay, and nobody will come to you to ask why your case is delayed. On the contrary, they look at the board and publish it in the TV and media. Oh, matters are pending in the court, and the pendency of the cases take 300 years. If that is the only thing that is to be accepted, any 300-year-old case is pending with me. Any 100-year-old, any 50 years old. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಂಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರಿಗೆ 300 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಿಜ ಆಗಿದ್ರೆ 300 ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬೇಡ 100 ವರ್ಷದ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇದೆಯಾ? ಮತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರೀ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ನೋಡಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಡಿಲೇ. You contribute for the delay. Why the first appeal of 2004 is still pending with me is because of these things. Callous and negligent attitude on the part of the litigants. ನಿಮ್ ಕೇಳೋನಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಬಂದು ಲಾಯರು, ಇವನು ಕಕ್ಷಿಗಾರ, ಇವತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಕೇಸು, ಏನಾಯ್ತು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. I have sympathy. I may also have a leg injury and I may not be able to make it. I'm not saying, that is not a valid reason, but there are alternatives. Somebody has to go pick up the draft and give it to that fellow who sits here. Ille bartarantiga. Modlu city civil court al matra idu. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ 1:15. That fellow will be there. If you hand over the draft to him, he will assess this will be the price, make a GPay, end of it. He will deliver the newspaper to you in duplicate. Keep it one with you and file it to the court. That's all. Matter of 20 minutes maximum. When do you do it, sir? When do you do it? You please tell me. We are left with another 10-12 days before the vacation, and this will necessarily go to January. For what? For what? Only for service. 5 years have elapsed. 5 years have elapsed. We are yet to serve the respondent and then take up this matter for further consideration, whether it needs admission, whether it needs further inquiry, what should be done. 5 years have elapsed just like that. ಇನ್ಯಾವಾಗ ಆಗ್ಬೇಕು? ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೇಡವಾ? ಮತ್ತೆ ನಾ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ರೆಡಿ. It is there in the office. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೊತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೊತ್ತಿಗೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೊತ್ತಿಗೆ ಬಂತು 30ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತ. If no date is fixed, which the others used to do earlier, if no date is fixed, issue paper publication ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಯಾವತ್ತೋ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೊತ್ತಿಗೆ ಬಂತದು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಕೊಡದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಡೇಟು, ಇನ್ನು 5 ವರ್ಷ ತಗೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಹಂಗೆ ಇರೋದದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್. ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಒಂದು ಶುಕ್ರವಾರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಚೌಚೌ ತಿಂದು ಹರಿದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ಆಗ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಕಳೆದೋಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಡ್ರಾಫ್ಟ್. These are all to be stopped, sir. That's why I have devised this mechanism of fixing the date, publication date, everything. Not that, naane great antalla. There is this mechanism for publication matters with a specific date being fixed and publication to be made. Civil rules of practice says that after person supposed to know that his case is been pending before this court and he reads this publication matter and alerts himself, and thereafterwards should have a reasonable time to engage a counsel. Yen madodu? How much cost? Then only people will realize how much cost.
You have wasted 20 days of this court, no? The order came to be passed on 2nd of November. We have wasted 28 days for nothing. For nothing. Otherwise, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತದು. 5 ವರ್ಷದ್ದು ಅಪೀಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. Okay, this man cannot be served unless some other substituted service is made on. All that has been done. Now what is to be done? You have to run the show. ಅದೇ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. And there was no representation in the morning. And everywhere, every stage, every second, there is a default on your part. How much cost? You tell me, I'll impose that cost and permit you to take the publication, fresh publication. You tell me, I leave it to you. If you were to be in my position, how much cost you would impose on me? All right, agreed. You are fair. I accept you. This court on 2nd November 2022 permitted the appellant to serve the unserved respondent by substituted service by publishing the notice of the appeal in one issue of Indian Express, fixing the date of hearing as 30th November 2022, and publication was ordered to be made on or before 20th of November 2022. Thereafterwards, the office has prepared the draft publication matter and kept it ready to be collected by the counsel for appellant for the purpose of publication. However, on account of some miscommunication and counsel for appellant having sustained some leg injury, the publication is not carried out by collecting the approved draft. Sri Fayaz Khan, learned counsel for the appellant, submits that there is no intention in not collecting the malafide intention in not collecting the draft, but for the leg injury sustained by him, it would have been published in the prescribed time. He also fairly submits that the lapses on his part may be condoned by imposing reasonable cost. Accordingly, he is permitted to publish the notice as per the draft by fixing the date of hearing as 5th of January 2023, and publication to be carried out on or before 26th of December 2022 on payment of cost of ₹500 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Payment of cost is condition precedent for collection of the draft and publication of the same. Yes. ನಿಮ್ದು ಯಾವುದು? 23 ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಯ್ತು. All right, Ali. Admission is between the court and the appellant. ಆಯ್ತು, ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಡೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. 2013 ಮ್ಯಾಟ್ರು 12 weeks ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಮೈ ಆರ್ಡರ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್. ಅಲ್ಲ, 12 weeks ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹಾಕಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, 12 weeks ಪೇಪರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಹಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕೇಳಿದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನೆನ್ನೆ 2 ಸರ್ತಿ ಕರೆದು, ನಾಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟ್ವೈಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ. ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 13ನೇ ಇಸ್ವಿ ಮ್ಯಾಟರ್. ಯು ಮೂವ್ ಎನ್ ಅರ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಇನ್ಯಾವುದಿದೆ? ಅವ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ಹಾಕಿ. ಯಾವುದು? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 22
ಏನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? Applications are filed to bring the legal representative of deceased first appellant on record. As per the application, first appellant setter died on 25/11/2021. 2020 first up. Since the proper steps have not been taken within the prescribed time, appeal stood automatically dismissed against the first appellant as abetted. Full stop. The present applications are filed under order 22 Rule 3 CPC, 22 Rule 9 CPC and Section 5 of the Limitation Act to condone the delay of 635 days in filing the application to bring the legal representative of the deceased first appellant on record. Copies are furnished to the. Where I was served the copy, then we'll dismiss it. Yangri file madidri ನೀವು without serving the copy. Don't you know the rules? Yang file madidri ನೀವು ಅವ್ರು ಹೆಂಗ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ? Copies of these applications are to be served on the other side within 2 days. Release this matter on 6/12. I'll dismiss it with cost. This should stop. ನೀವೇ ಆ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀರೇನೋ? ಕಾಪಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಡೋಂಟ್ ನೋ ದಿ ರೂಲ್ಸ್? ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು? 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ತಿರ್ಗಾ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡು ಅಂತೀನಿ. ಹೆಂಗ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಪಿ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್? ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೈಲ್ ಇಟ್? ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನಾರು ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ದರ್ಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆನ್. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹಂಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಕೊಡಮ್ಮ, ಪೇಪರ್ಸ್ ಕೊಡು. ಫೈಲ್ ಕೊಡ ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು. Present appeal is directed against the judgment and decree passed in OS number 8509 of 2004, dated 5th March 2011, on the file of Additional District Judge, Bangalore. Parties are referred to as plaintiffs and defendants for the sake of convenience. First, plaintiffs filed the suit in OS number 8509 of 2004, seeking a relief of partition of A and B scheduled property, which comprised of life insurance policies and the family benefit fund, encashment of earned leave and other service benefits in respect of Sri Puttaswamaya alias Puttaswami Gowda. First, plaintiffs claimed that second defendant has no legal right or title or interest over the aforesaid properties left behind by Puttaswamaya, and they also sought an injunction against defendant number 3 and 4, restraining them from releasing
are dispersing the amount covered under the life insurance policies and the retirement benefits to the second defendant. First, plaintiffs also claim that they are the only legal heirs of Putswamy alias Putswamy Gowda, and therefore they are entitled to receive the benefits as referred to supra and sought for direction to different number, sought for mandatory injunction directing the defendants 3 and 4 to release the amount covered under A and B scheduled properties to the extent of 1/3 share each in pair of the plaintiffs. First, A scheduled property and B scheduled property are called out here under for ready reference. First, next para. The plaintiff governments further reveal that first plaintiff is the wife of late Lingayya alias Lingegowda, and plaintiff number 1 and Lingayya have got 5 sons and 2 daughters. First, it is further case of the plaintiff that daughters are married and they are living in their respective matrimonial houses. First, amongst the sons, amongst the sons of plaintiff number 1, Puttaswamy alias Putswamy Gowda was living with the first plaintiff during his lifetime, and he was employed with the 4th defendant as a lineman. First plaintiff being the mother of Putswamy alias Putswamy Gowda, and second plaintiff being the legally wedded wife of Putswamy, are the only legal heirs of Putswamy who died on 23/10/2004. First, 2004 while in the service. First, it is further contended that Putswamy was aged 46 years at the time of his death, and first defendant is the second wife of late Putswamy. First, it is further contended that Putswamy, without the knowledge of anybody, contracted the second marriage with the first defendant. First, however, a daughter is born. However, it is also revealed that a daughter is born to the first defendant during the in the wedlock of Putswamy with first defendant. First, the first defendant filed a case for maintenance under section 125 CRPC on the file of magistrate at Madavalli, and somehow rupees 450 per month was ordered as the maintenance to the first defendant. First, the A scheduled properties comprising of the life insurance policies, have been purchased by the deceased Putswamy during his lifetime, wherein he has shown first plaintiff as nominee in respect of some of the policies, and second plaintiff as the nominee for the rest of the policies. First, on account of untimely death of Putswamy, the properties are now inherited by plaintiffs and the 5th defendant, Savita, who is the daughter born to the first defendant. Through Putswamy. First,
Next para. Plaint governments also reveal that after the demise of Pushpamaya, plaintiffs approached the concerned authorities, including the third and fourth defendant, to request for the settlement of the claims on account of death of Pushpamaya. First, however, it is learned by the plaintiff that second defendant, who is a stranger to the family of Pushpamaya, has also put forth her claim with the third defendant, and therefore the plaintiffs were relegated to the present suit for obtaining necessary orders from the civil code. First, plaint governments further reveal that second defendant has no title or interest over the properties left behind by Puttaswamaya, being the second wife, during the subsistence of the marriage of the Puttaswamaya with the second plaintiff, and thus sought for decreeing of the suit. First, next para. Upon receipt of the suit summons, all the defendants appeared before the trial court, and among the defendants, full stop, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. Then the pendency of the suit, first defendant said to have died, and therefore she was deleted from the suit. First, however, during the lifetime of first defendant, defendant number 1 and 5 had filed separate, have filed joint written statement. First, in the said written statement, it was contended that first defendant was the legally wedded wife of Puttaswamaya, and therefore she is entitled for the share in the suit properties. First, it is mentioned in the written statement that first defendant had the benefit of order of interim maintenance from the magistrate at Madavalli. First, it is further contended in semis number 33/91. First, it is further contended that the fifth defendant is born to the first defendant through Pushpamaya, and therefore they are also entitled for the share in the suit properties. First, fourth defendant, next para, being the employer of Pushpamaya, contended that Pushpamaya was working as a lineman under the fourth defendant, who died on 23/10/2004 while he was in service. First, it is further contended that since there is a rival claim, court order is necessary to settle the claims of Pushpamaya. First, seventh defendant was subsequently implicated in the suit on the ground that some of the LIC policies were pledged with the seventh defendant for obtaining the loan, filed separate written statement stating that the policy amount is appropriated towards the loan amount. Based on the aforesaid rival contentions, the trial court raised following issues. First, next para. In order to prove the claim of the plaintiffs, 6 witnesses were examined on behalf of the plaintiffs as PW 1 to 6, and 44 documents were relied on in support of the case of the plaintiffs, which were exhibited and marked as Exhibit P1 to P44, comprising of following. Aita? On behalf of the defendants, 7 witnesses were examined as DW 1 to 7, and they also produced and relied on 51 documentary evidence on record, which were exhibited and marked as Exhibit D1 to D51, comprising of the following. First, next term. On conclusion of the recording of evidence,
learned trial judge heard the parties and decreed the suit of the plaintiffs in part as under first next para. Being agreed by the said judgment and decree, the plaintiffs are in appeal on the following grounds. First, next para. Learned senior counsel Srimati Sushila, representing the appellants, vehemently contended that trial court misdirected itself in partly decreeing the suit of the plaintiffs and sought for allowing the appeal. First, she specifically contended, next para, that few of the LIC policies which have been pledged with the seventh defendant, has been appropriated by the seventh defendant towards the loan contracted by the deceased Putswamaya, and therefore she would not press the claim with regard to those LIC policies which are appropriated by the seven defendant. First, she also submitted before the court that during the pendency of the appeal, the remaining LIC policy is settled, and therefore, only with regard to the exhibit D3 LIC policy, the appeal would survive. First, the appeal, therefore, no, the appeal would not be pressed as against the A schedule properties. First, she further contended that the retirement benefits are to be paid as per the rules, and plaintiffs and fifth defendant being the daughter born to the deceased Putswamaya through the first defendant, are to be paid as per the rules and regulations of the third defendant. First, she further contended, insofar as the compassionate appointment is concerned, it is the second plaintiff who is the wife is entitled, and therefore suitable orders be passed in the present appeal. First, next para. Per contra, lad counsel representing the contesting respondent, who represents the fifth defendant, sought for dismissal of the appeal by stating that she is also entitled for compassionate appointment. First, she further contended that her mother, who was the first defendant, is a legally wedded wife of Sri Putswami Gowda, and therefore the same has been rightly appreciated by the trial court in the impugned judgment and sought for dismissal of the appeal. First, next para. Third defendant, who is the LIC, stated, who is the third defendant, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಥರ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬೇಡ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕಂಪ್ನಿದು ಬಂದಾಗ ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಫೋರ್ತ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವಿತ್ LIC, stated that the policy amounts would be dispersed. Remaining policy amounts would be dispersed as per the directions of the court. First, fourth defendant, lad counsel for the fourth defendant, also submitted that the fourth defendant would be settling the claims of deceased Putswamaya alias Putswami Gowda as per the rules and regulations, subject to the decree that would be passed in the appeal. First, next, for any of the rival contentions, following points would arise for consideration: whether the appellants have made out a case for allowing the appeal in toto, being the legal representatives, being the mother and legally wedded wife of deceased Putswami, whether the impugned judgment is suffering from legal infirmity and perversity and thus calls for interference. What order? Nanto. Sir, matter ಹೆಂಗೆ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು? ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ ತರ ಕೇಳಾರ್ಗಾರ ಫೋನ್ ಮಾವು.
Anybody ready? ತಮ್ದು ಯಾವುದು? ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಹಾಕಿ ನೀವು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. They don't have a tenants over there. Tenants are vacated. Mediation will not come to that. That reason, that will we have not received anything. No, that you file it in form of objections. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ? Suit is for partition. Now why are you quarreling over the shares? Ready for anything. Any maybe setback to mediation, we are ready for any settlement also. Why mediation? ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿ. They would request portion male child and they part a little bit for a male child because financially the female childs are better. ಅವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. Those arguments will not hold good. No, the only reason is that is Those arguments won't hold good. No, you can't. On the contrary, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೀವಿ. ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಹಕ್ಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಗಂಡಸರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಸಮವಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. All right, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. It's urgent. Yes. ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಶೇರಿಂದು. ಅವ್ರೇನ್ ರೆಡಿ ಇದಾರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗ ಜನರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. So what? If the rule doesn't give anything, ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಭಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. All right. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿ, ರೆಡಿ ಇದಾರ? Modified to the extent of the appellants. ಅದನ್ನ ಫೈಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನ ಪಾಸ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹಂಗ್ ತೋರ್ಸುತ್ತದು. ಆಯ್ತು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮೆಮೊ ಕೊಡಿ ಅದ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಪ್ಪ. ಮೆಮೊ filed by the contesting respondent. ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಕೊಡಿ, ಹೊಳ್ಳ ಅವ್ರ ಆಫೀಸ್ಗೆ. Contesting respondent 1A and 1B signed by advocate for respondent. Memo reads as under. In view of the memo, the appeal is allowed and decree of the trial court is modified in terms of the memo. Office is directed to pass a decree in terms of the memo, appending the copy of the memo filed on behalf of the respondent number 1A and 1B as part of the decree. ಎರಡು ಕೇಸು ನಂಬರ್ 2 ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲ, ತಾವು ಒಂದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಯಾವ್ದು ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದು? 36. ಅದೇ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಸು ಅಂತ ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ತಾವು ಒಂದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದಿರಿ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ದ್ಬಿಡಪ್ಪ.
ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ನೋಡಿ, ಅದೇ ತರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಕಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮೆಮೊನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬರ್ದು ಬಿಡ್ತೀರಾ? ತೋರ್ಸಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಯ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಡಿ, ಬಿಡಿ. ಅದೆರಡಕ್ಕೂ ಸೇರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಶೀಟ್ ಬರೀ, ಅದ್ರದ್ದು ಆ ಕಡೆ ಕಾಪಿ ಇಡು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಏನಾಯ್ತು? ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಾಲಿಟಿ ರೀ? Is by any of us. So therefore, we have to file an application. ಇಲ್ಲೇ ಮೆಮ್ಮ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಮೆಮ್ಮ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಸಾಕು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾ. ಹಾ ಕರೆಕ್ಟು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬರಲ್ವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಬೈ ವರ್ಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಡಿಕ್ರಿ. ಸಾಕು ಸಾಕು. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಕರಿತೀನಿ ಬಿಡಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಐಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಟುಮಾರೋ. ಬರೀರಿ ಅದನ್ನ. ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಎಷ್ಟಿದೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇದೆ ತಾನೆ? ಕರೆಕ್ಟು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಒಂದು ದಡ್ಡ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. So you also have a additional relief. Additional relief that no hing ಮಾಡಿ. See whether you can you just think in these lines, whether you can amend the prayer stating that this is not binding and it will not have any legal effect. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. He is seeking that the deed executed in favor of the and the deed are not binding upon. So that was my prayer. So this is my suit. In my suit they are compromising. So therefore, otherly now only thing what it says that this. ಇಲ್ಲೇನಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಲ್ವಾ ಇದು? ಅದೇ ಮನೆ ಹೇಗೆ ಎದುರು ಬಂದಿದೆ. So ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಕೇಸ್ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೇಳೋದೇನಂದ್ರೆ ಅದ್ ನಿಮಗ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. That will take care of your interest. Why do you worry? ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಮೇತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ರಿ ಅವರು, ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? And if it is a specific performance, I could say I could use the court machinery for getting the compulsory registration. For a cancellation, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುತ್ತೆ? No, keep the decree with you, no? Give a paper publication that this has been settled in this is the position and the sale deed itself stood set aside by virtue of the judgment in RFM. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು? No, nobody will do it. See, registration rules say ಬೇರೆ. ನೀವು specific performance ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ on behalf of plaintiff somebody can come and do it. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು. ನಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ್ ದಿ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಡೀಡ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಹಿ ಫೇಲ್ಸ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಅಪ್
make the process of the court to get the cancellation deed registered ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಪ್ಪ, ನೀವೇ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿ ಹಂಗಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾವು ಈ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ನ ಸೆಟಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮೆಮೊನೆ ಏನು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಇಟ್. I think that is the only way that is left over. Otherwise, we will have to write a judgment and that judgment to be made it. ಇಲ್ಲ ಇವ್ರೊಬ್ಬರನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬರ್ತಾರ ಅವ್ರು, ಅದಕ್ಕೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. Correct, that can be done. That can be done. One confirmation deed ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. At their cost, necessary documentation would be made. ನಾಳೆಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, but you come out with some proper solution. ಅಲ್ಲ, you have to find a way out. If some of the parties see ಏನಾಗಿದೆ, ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೀರಿ, ಬದುಕಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸತ್ತಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. At this distance of time, what are you to do? And unwilling horse. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಬಟ್ ಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಯಾರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿನ ಅವ್ರು ಬಂದೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇದೆ? ಅವ್ರು ಓನ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು. ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಟುಮಾರೋ. ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು? 43. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಶ್ರೀ Jwalakumar, Kashinath Kalmat and Jwalakumar present. Release this matter at their request tomorrow at 2:30. Yes, ಅದು ತರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಇವ್ರದ್ದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವರು. ರೈಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಮುಗಿದೋಗುತ್ತದೆ, ಎರಡು ಅಪೀಲ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 32 lordships. ಏನು ಹೇಳಿ? It's a appeal against the dismissal of the suit filed by the plaintiff appellant. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕರೆದಾಗ ನೀವಿಲ್ಲ, ಈಗ ಅವ್ರಿಲ್ಲ. Yes, I leave it. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? I leave it to you. I'm ready to address the arguments if you want to give it. You are. Come at 2:30. Let us see. 2:30 personal inquest. That's why I'm attending on the online session, your lordships. Then I'll dismiss the appeal for non-prosecution. Well, I will argue. Let them argue on the other side, on the other day. What are you up to? The court is in the midst of another dictation matter. That is. Hmm? You know, may call some other day. I'm ready to attend it. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ? ಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ. See, S.R. Deshpande, Lord Counsel for the appellant present through VC. When the case is called at 12:45 PM. In the morning session, he was absent. Now, there is no representation on behalf of the respondent. Release this matter after vacation. ಸಿದ್ದಪ್ಪನವ್ರದ್ದು ಯಾವುದು? ಅವ್ರು ಬರ್ಲಿ ರವಿ. ಶ್ರೀ B.M. Siddappa, learned counsel for the appellant present. He submits that feasibility to the amicable settlement is ruled out, having regard to the claim made by the counsel for respondent. Vote for hearing after vacation. ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ವಯಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 11,000ದಿಂದ 11 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೇನೆ ಮಾಡೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಎಸ್, ತಗೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್.
ಯಾವುದು? Present appeal is directed against the judgment and decree passed in OS number 73/19 of 1994, dated 26/8/2003, on the file of 26/8/2003 on the file of additional civil judge, Bangalore City. First, parties are referred to as plaintiffs and defendants as per the original ranking. For the trial court. First, brief facts necessary for disposal of the appeal are as under. Suit came to be filed by the plaintiff's appellants seeking 1/3 share in respect of the following property hereinafter referred to as suit properties. First, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕಬೇಕು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತಾ. Suit properties. First, next. Plaintiff governments further revealed that plaintiffs are brothers and defendant is their father. First, all of them constitute a giant Hindu undivided family and are governed by the Mitakshara school of Hindu law. And first defendant act as Karta of the giant family. First, suit properties are inherited by the first defendant in a panchayat parikhat between first defendant and his brothers. First, it is further contended that plaintiffs are also, being the members of joint family, are entitled for the share of 1/3 in the suit properties, and suit properties are being enjoyed in common. First, when the matter stood thus, first defendant sold land bearing survey number 8/8 and a registered sale deed dated 22/9/75 to one Chikkaya, and land in survey number 65/8 through the registered sale deed dated 5/11/75 to Gangaya. First, out of the sale proceeds thereof, he purchased a site bearing number 47 in Rajajinagar, Bangalore, from Srimati Shakuntalamma to a registered sale deed dated 15/11/75, measuring 11 feet into 16 feet for a valuable consideration of ₹5,000, and another house property measuring 16 feet into 115, which is also part of the property bearing number 47 from Narayanamma to a registered sale deed dated 16/12/77 for a consideration of ₹2,000, and both are situated at Sidramana Dinne, Rajajinagar 4th block, 51st cross, Bangalore 10. First, in order to purchase the suit properties, suit item number 3 of the property, first, first defendant purchased suit properties out of the joint family funds, and thus, all the suit properties became the joint properties. First, next, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಗಳೇ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೆಮೊ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಮೆಮೊ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು, ಅದಷ್ಟನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಕ್ಲೈಮ್ ಅಂತ ಮುಗ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಸೂಟ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅವ್ರದ್ದು. He has filed the memo. Others. ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಮೆಮೋನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇವ್ರದ್ದೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ. ಕರೀರಿ ಬರ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂಚೂರು ಬರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ. ಅಲ್ಲ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ both so far as the appellants, that is Mr. Holla's clients are concerned, they had a separate arrangement, so therefore they sold and they appropriated the money as per their rules, so they have got nothing to do with the suit claim. So the appeal has to be allowed insofar as the appellants in those appeal is concerned. Insofar as you is concerned, ನಿಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಮೊ ನಿಮ್ದು ಸಾಕಾಗತ್ತೆ. ತಗೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಏನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ದು ವಾಪಸ್ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಪಸ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬಂದ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ಅದನ್ನೇನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರದಕ್ಕೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೇರಿಸ್ತಾರ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ರೀಟೈಪ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕೇಸಸ್. ಅವರು ಪಾಪ ಏನೋ ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. Whether this will suffice, you just check up. No, that's okay. I know the case. Whether this will suffice. All right, let the other side come. Or barely 2:30 tagotini. What you can do is you can get him at 2:30. You can also come at 2:30. Idre mugisbidi one neatag baradbiಟ್ಟು. You better in case if typing ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ಐ ವಿಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. He is there. In principle, he is agreeable to give up the claim against both the appellants. Wait, he is there. ಅವ್ರ ಈ ಕಡೆ ಕರೆದ್ಬಿಡಿ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ. Sir, we have to trouble you again. Ali ಏನಾಗಿದೆ, the memo that you have filed may not be suffice for both the appeals to be disposed of. Both your friends have got some inhibitions with regard to the contents of the memo in disposing of the appeal. My request to you is sit with Mr. Krishnamurthy, the senior counsel. Anyway, you have agreed in principle to give up the claim against both the appellants. So on the wordings nalli enaru ee kade aa kade agidre, better you have a better memo drafted and place it on record. Matter will be disposed of today, which will suffice for the requirements of both the appellants. Ashton baradu bitre sari hotogutte ansutte. Not that I am trying to find fault with the contents of the memo, but when the court has to pass some orders, it will be the proper memo will facilitate the court to pass suitable orders. Illidare avaru heltare tamma hatra ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, I am in the midst of a dictation. So since you are already there near the court precincts, I thought that you could be called and then this matter, instead of relisting for some other day, the matter can be disposed of today. So ಏನilla, ಸ್ವಲ್ಪ jugglery of words here and there, write it in a proper manner. They will draft it and then bring it to you. You can sign and give it. That would also be there.
ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಟೈಪಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು all of you can sit together and then have a proper memo drafted and get it drafted in for both the appeals separately. Both the appeals separately so that it can be done. Otherwise, to avoid all technicalities, draft one memo in 2 sets so that I can keep in both the sets. ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಆಯ್ತು. Whatever you feel like, because both the appeals arise out of the same decree, it can be disposed of by a common order, but only thing is keep 2 sets. I'll ನಾಳೆ records ಗೋಸ್ಕರ records ಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ. Connected with ಅಂತ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡಿ 2 sets ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ one this appeal and another. Please. Yes. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೋತು? ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ? First. Further, those 2 houses were also sold in order to purchase the site item number 3, suit schedule item number 3. Further, suit item number 3. Further, suit item number 3 was purchased suit item number 3 was sold to Mutyala Naidu for a valuable consideration in a sum of rupees 16,000 under registered sale deed dated 7/12/77. Next paragraph. Specific contention of the plaintiffs is that in the last week of November 1994, when plaintiffs demanded share in the suit properties, first defendant refused to grant the share. Full stop. Accordingly, not only refused to grant the share, but he has also executed an agreement of sale on 15/1/1982 in favor of the second defendant. And therefore, suit came to be filed. On receipt of suit summons, first defendant appeared before the court but did not choose to file any written statement. Second defendant appeared before the court and filed a detailed written statement contending that plaintiffs have colluded with the first defendant and filed a false suit in order to defeat the benefits of the decree passed in OS number 10315 of 1982. First, it is further contended that decree in OS number 10315 of 82 was challenged before this court in RFA number 273 of 1985, and the same was dismissed and decree was confirmed. Decree passed in OS number 10,315 of 82 came to be confirmed. First, the second defendant also contended that plaintiffs being the children of the first defendant, sons of first defendant, were very much aware of the decree passed in OS number 10,315 of 82, and as an afterthought, in order to defeat the rights of the second defendant, which is the subject matter of OS number so and so, in respect of an agreement to sell, the present suit is filed. First, next para. The details as to the suit, as to the proceedings in the suit is also
furnished in the written statement, and the execution of the sale deed is also pleaded. First, it is further contended that first defendant having failed to oppose the suit of the second defendant, instigated the plaintiffs to file the present suit on false grounds and sought for dismissal of the suit. First, based on the rival contents of the parties, the trial court raised following issues. First, next para, in order to prove the case of the plaintiffs, plaintiff got examined. First plaintiff Suresh got examined as per 1 and relied on 12 documents which are exhibited and marked as exhibit P1 to P12. First, next para. Second defendant Muniti Makka got examined herself as DW1 and relied on 16 documents which are exhibited and marked as exhibit D1 to D16 comprising of following on her behalf. First, next para. On conclusion of the recording of evidence, the learned trial judge heard the parties and on cumulative consideration of the oral and documentary evidence on record, decreed the suit of the plaintiff in respect of item number 1 and 2 of the plain scheduled property, but dismissed the suit of the plaintiff with regard to the item number 3 of the suit property. First, being aggrieved by the same, plaintiffs are in appeal before this court in the on following grounds. First, next para, reiterating the grounds urged in the appeal memorandum, counsel for appellant vehemently contended that suit of the plaintiffs being dismissed by the trial court in respect of suit item number 3 of the property is incorrect and has resulted in miscarriage of justice and sought for allowing the appeal. First, it is further contended that plaintiffs have sufficiently established with cogent evidence on record that suit item number 3 is possessed by the plaintiffs. Suit item number 3 is purchased by the first defendant from the joint family properties, from the income of the joint family properties, and therefore, the trial court ought to have decreed the suit of the plaintiff in respect of third item of the suit property also and sought for allowing the appeal. First, per contra, that counsel for the respondent, Sri Ashok P. Patil, vehemently contended that the suit is cleverly filed by the plaintiffs in order to defeat the decree in OS number so and so, which has ultimately been executed in execution case number so and so, after the decree came to be confirmed in the appeal, and therefore there is no merit in the appeal and sought for dismissal of the appeal. In support of his arguments, he has relied on following judgments wherein it is held as under. First, any of the rival contents of the parties, following points would arise for consideration. Whether the plaintiffs have successfully established that suit item number 3 is purchased by the plaintiff, purchased by the first defendant by spending by joint family funds, and therefore the suit item number 3 is also a joint family property. First, net para, whether the trial court dismissing the suit of the plaintiff in respect of the item number 3 of the property is just and proper. First, whether the impugned judgment in respect of denial of the right of the plaintiffs in respect of item number 3 of the suit property is suffering from legal infirmity or perversity and thus calls for interference. First, ಅರ್ಧ ತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರೋಣ ಬಿಡಿ. We'll come to the court by afternoon.
ತರ್ತಾ ತರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಿದೆಯಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಟು ಸಿಟ್ ಐಡಲ್ ಯು ಸಿ. ಅದ್ರ ಬದಲು ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಷ್ಟೇ, ನಥಿಂಗ್ ಮೋರ್.
One. Number 46. In view of the foregoing decision, appeal stands merit and hereby dismissed. No order. Few English corrections may be necessary. Few English corrections may be necessary, punctuation and other things, in case. I have seen it, but just in case. Appeal is meritless and hereby dismissed. Subject to the observations made by this court in paragraph 32 of the judgment, where I have reserved your right to file that application which has been filed to work out remedy with the concerned authorities. ಕೊಡಿಯವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾ 32 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರು. Also, number 10. Needful set have been done today. Issue notice to the answered respondent. Post the appeal after service of notice.
Hmm? Hmm. ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಫಾರ್ ಅಪಲೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ಸ್ ದಟ್ ಏನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದಿರಿ? Submits that he has filed the application to bring the legal representative of deceased R1 with necessary application. For appellant number 3, in respect of appellant number 3, in RFA number 1646 of 2014 and the connected appeal. First, issue emergent notice. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಪಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರೇನು? ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು? Copy furnished to the contesting respondent. First, the applications are placed before the court. Now, first, these 3 applications in both the appeals are filed to bring the legal representatives of deceased third appellant on record. There is a delay of 995 days in filing the application to bring the legal representative of the deceased third appellant on record. First, reasons assigned in the affidavit are not sufficient to condone the delay. However, taking note of the fact that the rights of the immovable properties are to be adjudicated in the appeal, and other appellants are already there on record and appeal has to continue in respect of the other appellants, the applications are allowed on payment of cost of rupees 10,000 to the Karnataka State High Court Legal Services Committee. Counsel for appellant to amend. Counsel for appellant to amend the cast title in both the appeals and file amended appeal memo. Collectively. ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ 10 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬಂತ್ರಿ? ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ನಿಮಗ್ ಸತ್ತೋಗಿರೋದು 995 ದಿವಸ ಅಂದ್ರೆ more than 3 years ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? See, this is the reason that at least once in a year matter is to be listed before the court. If that should happen, then the other old matters should get disposed of at early. Then the matters will, one satina rotational barutte. Ilde hodre prati Deepavaliಗೆ ಧೂಳು ಜಾಡ್ಸೋದು ಹಂಗೆ ಫೈಲ್ ಇಡೋದು. That's not going to improve anybody's interest, you see. 5 ವರ್ಷ 8 ವರ್ಷ. That's why I said 2 weeks ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 2 weeks time ಅಂತ ಕೇಳಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು. 2 weeks in these matters is 80 years. 2 weeks ಅಂತ ಅರ್ಜನ್ ಆಗಿರೋದು 2009 ಅಲ್ಲಿ 8 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. So what is the fun? ಆಯ್ತು, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, ಆನರಬಲ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರು, ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಇವತ್ತಿಬ್ರು ಕೂತಿದೀವಲ್ಲ RFAಗೆ. It should move in that speed, no? Myself and Justice Vasmani are sitting for RFA. How many matters? Especially these old matters. ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮಗೂ ಕಷ್ಟ, ನನ್ಗೂ ಕಷ್ಟ. ನನ್ಗೆ 2 ತರದ ಕಷ್ಟ. ಮೊದಲನೇ ಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2ನೇ ಕಷ್ಟ, ವಕೀಲರು ಕೇಳೋದು ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ಸ್ ಜಿನೈನ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿನೈನ್. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಹಾರ್ಶ್ ಇನ್ ರೆಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಡ್ಜರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಿಡಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬೈಕೋತೀರಿ. ಏನಪ್ಪಾ ಇವರು 1 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ 2 ವಾರ ಟೈಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. 8 weeks 9 weeks ರೋಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಐ ಅಡ್ಜರ್ನ್ ಬೈ 2 weeks ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಮೈ ರೋಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 2005 ಇತ್ತು, ಅವೈಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ರೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ
ಯಾರೋ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? It won't reach. It won't reach in this roster because given the remaining working days in December, it may be difficult for anybody to dispose it off, no? And idvarg tanka ilde iro urgency ee 2 varadalli irutte nodi, as if the courts are not going to be in existence in 2023 anta. Everybody will have urgency. 18 orgu urgency ne, 16 orgu urgency ne. All will become senior litigant, senior citizen within no time. ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Only for the sake of satisfaction of the council, I should list the case. There is no other goal. There are other matters, no? 2 ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನೀಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ನ. The problem is, suppose if I am not able to dispose of all the reserved matters, still 25 reserved matters are there. Otherwise, nimge argument time uliyalla. If I start dictating in the open court, argument time uliyalla. So reserved andre actually it is a extra time OT for me and to my substaff. We are sitting on Saturdays, we are sitting on holidays. Evening I have requested my additional PS to visit the home office. ಆಯ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ತಗೋತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದನ್ನ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋದು ಯಾವಾಗ? ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಹೇಳ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅವು ಇವು ಉಳಿದೋಗಿರ್ಬೋದು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಬೈ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ನ. Where is the time? 40, 50 pages, 60 pages, 70 pages. Can you just run through like that? Maybe few of the pages I can run through the grounds and other things. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ D7 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ P7 ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ P23 ಅಂತ ನಾವ್ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, D23 ಅಂತ D23 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಲ್ಲಿ, ಏನ್ ನೋಡ್ ಬರುದ್ರು ಏನ್ ಕಥೆಯೋ, D23 ನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇ ಇಲ್ಲ, ಇವರು D23 ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. You also know heart of hearts that it is referring to P23 only. But mistake is a mistake, you see. ಅದಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡಿಸಿ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನಾ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೆ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. Because from my angle, my brain says that it is correct. From the person who has typed, it says it is correct. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಮೂರನೇ ಸತಿ ಓದಿದಾಗ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓದ್ದಾಗ್ಲೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಕಾಣೋದು. So these are all part of the game. ನಾಟ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಓಲ್ಡ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಒಂದನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗಿರೋರು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಆಲ್ ರೈಟ್. ಸದಾಶಿವಪ್ಪ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಆರ್. There's a delay of 102 days in filing the appeal. In Barkolima, case called twice. None present on behalf of the respondents. First, there's a delay of 102 days in filing the appeal. IA1 of 2013 is filed, seeking condemnation of delay of 102 days in filing the appeal. IA1 is supported by an affidavit of the appellant. First, it is stated in the affidavit that appellant is an illiterate person and is earning livelihood by tailoring work, and therefore, on account of miscommunication between him and the lawyer who represented him in the trial court, the delay of 1 or 2 days has occurred, and the same is not intentional but due to the bona fide reasons. First, no objections are filed on behalf of the respondents to IA1 of
2013. First, the appeal arises out of a judgment and decree passed in OS number 7461 of 2010, dated 28th March 2013, whereunder the suit of the plaintiff came to be dismissed. First, suit is one for partition. First, taking note of the above factual aspects, the delay of 1 or 2 days in filing the appeal is condoned. Post this appeal for admission on 12th of December. Number 36. Punacha? Right. 36. Yes. Modified. No, for that also. I would do that, but for which I have to allow the appeal on merits. ಆಯ್ತು ಫ್ರೈಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಬಟ್ ವೆದರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಅಂಡ್ ಸೊ ಆಯ್ತು. I have no objection to allow the above appeal. So far as the appellants, the defendant number 6 and 8 are concerned. Then the judgment and decree was number 6 and 7 refer to go, a greatly modified accord. It's not able to consider. 14. ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಬರಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಬರಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ ಮಾಡ. I think that should be all right. ಹೌದು, ಹಾಕ್ಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ನಾಳೆ ದಿನ ಸುಮ್ನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದು ಇದು ತಾಪತ್ರಯಗಳು ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಏನಮ್ಮ? ಇವ್ರದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲಮ್ಮ. ಇವ್ರ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಲ್ಲ. At this point, when they know that these records, they are finding this. My only submission is my not. Where is the cross objection? Maybe taken out 50. No, whatever that happens in the appeal, that will be there. Your cross objection will also be considered accordingly in on merits. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ, ನಿಮ್ದು ಅನಾನುಕೂಲ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ರಿ? ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಡಿಕ್ರಿ ಏನಮ್ಮ? What are you saying? You are who? No, the first time is a decree. I will ask to respond to yes, which I have no control. Is it graded? You have to file an appeal, not by cross objection. What is the meaning of cross objection? So here only. Please, what is the meaning of cross objection? If you are suffered by an order of a court, you have to file an appeal, not by cross objection. You are also a defendant, you see. Then, ತಾವು 41 41 ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ, ಎರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಪದ ಇದೆ. ಎರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕೊಂಡು, ಸಿಗೆ ಪುಡಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು.
ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಕೂಸು ಬಾಣಂತಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನುಚಾನವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಪದ್ಧತಿ. ಈ ಎರ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಾಣಂತನ ಆದಂಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಎಣ್ಣೆ ನಿಮ್ಗೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಿಸಿನೀರು ನಿಮ್ಗೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಸಿಗೆ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಗೂ ಬೀಳುತ್ತೆ, ಬಾಣಂತನ ಆಗೋಯ್ತು. Is it so? Is it so? Cross objection is like that. You can't, because you are affected by the decree. You understand that? You are also aggrieved by the decree that has been passed by the trial court. You did not choose to file any independent appeal. Who can file a cross objection is the question. In a suit for partition, maybe one of the defendants where the rules would not be that strictly that plaintiff and defendant. A defendant can also file a cross objection seeking his share to be made, provided he has paid the court fee in the trial court of 100 rupees. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಅಪೀಲೇ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೇಸು ನೀವೇನೋ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಡೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಕೆಲವು ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್. Some finding may be against you, but that did not have any impact on your right unless the other man wants to retest it before the appellate court. You follow me? ನಿಮ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೂಟ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಮಿಸಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೂಟ್. Now the other man, if he leaves it at that, ಬೇಡಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಏನೋ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಕ್ ಆಗ್ತಿತ್ತಾ? When the suit is dismissed, being a defendant, can you file an appeal? You are not an aggrieved person. Therefore, you would leave it at that. ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಆದ್ರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದ. ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು, ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲು ಫರ್ದರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಟಿಸ್ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಂಪ್ಯೂನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು ಅಪಲೇಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಬೋತ್ ಆನ್ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ರೀಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟೆಡ್ in the appeal 96 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಪೀಲ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಆರ್ಡರ್ 41 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೆವರಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನೌ ವೆನ್ ಎ ನೋಟಿಸ್ is issued to a party who did not want to take the matter further and he is served with the notice, he may file within 30 days therefrom a cross objection or a cross appeal. Now you see there are two things. You also have a right to have an appeal filed. That is cross appeal ಅಂತ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನೋಗಡೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕ್ರಾಸ್ ಅಪೀಲ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ 30 ದಿವಸದೊಳಗಡೆ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನನಗೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತು, ಎದುರುಗಡೆ ಅವನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವನು ಇದನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪುನಃ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತದಾನೆ. ಹೇಗೋ ತಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಹೇಗೂ ಆ ಸಾಕ್ಷಿನ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಕ್ಚುಯಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ರಿಅಡ್ಜುಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗಾಗಿರೋ ನೋವನ್ನು ಕೂಡ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳುವುದಷ್ಟೇ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ.
ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ. ನಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದವ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ 30 ವರ್ಷ ನೀವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಅಲ್ಲೊಂದ್ 5-10 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೇಟ್ ಜೂರಿಸ್ಡಿಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. RA ನಡೆಸಿದಿರಿ ಆಸ್ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್, RA ನಡೆಸಿದಿರಿ ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡಿಸೈಡೆಡ್? ಸೊ CPC ಸ್ಕೀಮ್ ಈ ತರ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದು. Because the judgment is under the consideration of the first appellate court, both on facts and on law. So therefore, the cross objection would not find place in second appeal. 96 ಮಾತ್ರ, 96 ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ 41. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೂಲ್ 100 ಬಂದಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. So if a opposite party or an adversary approaches the appellate court, first appellate court, for his grievances to be worked out, in the same appeal, my grievances also be considered. ಜ್ವರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿಸ್ತಾರೆ ನೀವು ಜೊತೆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹ್ಞೂ ಅಂತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈರಲ್ ಫೀವರು, ನೋಡ್ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಆನಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಜೊತೆಗೆ. ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನೀವು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಕರೋನಾ ಅವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸಿಡುಬು ಈ ತರ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡೋ ಅಂತ ರೋಗಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ಬಿಡಿ, ನಿಮ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಣ. ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್, ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಸಫರ್ಡ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೆನಾಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ಲೈಂಟಿಫ್ ಇನ್ ಎನ್ ಅಪೀಲ್ ಫೈಲ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಡಿಫೆಂಡೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ದು? ಸೊ ನಿಮ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ್ ಸೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಇಟ್ as not maintainable, with liberty to file a cross appeal if you are aggrieved. Limitation and other things, section 14, 12 ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೇನ್ ಬೇಕೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಊರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೋರ್ಡೆಡ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಮ್ಮ? ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟೇ, ಇವರಿಬ್ಬರು ಗಲಾಟೆ. ಒಂದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವರು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ದಲ್ನೆ ಹೆಂಗ್ ಆಪರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬ್ರೋಕರ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಶೇರ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್. ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರ್ಯಾರೋ ಬೀದಿಲಿ ಹೋದವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಜೊತೆಗೆ, ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಫಿಸಿಕಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು 5-6 ಶೇರು ಫಿಸಿಕಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ ಕಳ್ಸಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್ ಓವರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Alternatively, I have to go before the magistrate and say that this was my earlier signature and present signature ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾನೇ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಧಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಗೋದೆಲ್ಲಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಯಾರು ಈಗಿನ ಅಪಲೆಂಟ್ಗಳು ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರೋಲ್ ವಿಸಾವಿಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ನೋಡ್ದಲ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ನಾನು ಕಂಪನಿ ನನ್ನ ಶೇರ್ನ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅದರದ್ದೇನೋ ಅಪರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ನಂದನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಲ್ನೆ ನಾನೇ ವಾಪಸ್ ರೆಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದೆ. ನನ್ ರೋಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ನಾನು ಶೇರ್ನ ವಿಕ್ರಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮೈ ರೋಲ್ so far as that is concerned comes to an end ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ಯು ಫೈಲ್ ಅನ್ ಅಪೀಲ್. ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆನೇ ಬೇರೆ. ಅವ್ರಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ he has been defrauded ಅಂತ. The plaintiff here has been defrauded by few brokers. So remedy is against those brokers independently, not for the persons who issued the share or who transferred the share or whatever it is.
ಇವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹಿ ಹಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ದಿ ಶೇರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ವಿಚ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಈ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಇಂದ, ಅವರ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶೇರ್ಗಳನ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಸರಿದೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಶೇರು ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮಿಸ್ಚೀಫ್ ಇಂದ ಯಾರ್ದೋ ಕೈಗೆ ಮೂರನೇ ಕೈಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಬಿಡ್ತೀಗ, ಆ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗೋಯ್ತು. ಈ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಇದ್ಯಾವ್ದನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ನೇ ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅವ್ರನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಪ್ನಿನೂ ಲಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವರಿಬ್ಬರ ಅಪೀಲ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕಂಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ಗೆ, ಅವ್ರು ಅದರದ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಗನ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಸರಿ ಸರ್ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಮೈ ರೆಮಿಡಿ ಮೆ ನಾಟ್ ಲೈ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಅಪೆಲೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎ ಮೆಮೋ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಮೇ ಬಿ ಅಲೋಡ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರಿ ಬಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ದಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟು ಅಪೆಲೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. That does not automatically invest a right in you to get your cross objections allowed. I have already dictated the judgment in Kannada. ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಬರೋದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನೇನ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ, ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾವು. ಡಿಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. My lord, one submission, my lord. My colleague was appearing for the company, my lord. My lordship is right, my lord. The observations also correct. Unfortunately, my lord, we were only formal party, and my lord, the company. Yes, my lord. Correct. Yes. The remedy lies in filing an appeal. Yes, my lord. Appeal. You also file an appeal. Please. You withdraw cross objection with We'll liberty to file an appeal. We'll file it. And get one more liberty, that the time spent in cross objections may be excluded so far as the limitation is concerned. Please. And file the appropriate appeal by paying the court. Because of my lord, the appeals was pending, my lord. In the event of your appeal being allowed, you must also work out, unless the other side contest the matter, for the cost. Please. We'll do it. ಇವರಿಬ್ಬರದ್ರಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, my lordship is very correct. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಹಾಕ್ದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಿವಿಲ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಿನ್ಸ್ ಐ ಬಿನ್ ಶೋನ್ ಆಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಇನ್ ದಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಎಂಟೈಟಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ನೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೆಸ್ ದಿ ಸೂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನೊಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಪ್ಯೂನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಮಹಾನ್ ಭಾವರು ಬರ್ದಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಶೇರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಂಧ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲ್ನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸಿದೆ ಪ್ಲೇಂಟಿಫ್ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರಿ ದಿ ಸೂಟ್, ಆಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ. My lordship is absolutely correct. Understood very well. And we will file it, my lord. We will. That happens. You can't help it. No, all are not. Especially Mafusil in the bandidre, hardly anybody would get a chance to make it. Why I was able to immediately catch these two matters are, I used to appear for some financial NBFC, non-banking finance company. To tell you, I have attached the shares and I have attached the card which will be used for trading in a stock exchange. As a reported judgment ಇದೆ. Mayura Securities anta ondo company. Okay. They were running a parallel stock exchange in Cochin. And the advocate who represented the Mayura Securities Limited is the brother of one of the directors. And that director was a chartered accountant. Their relative was a sitting judge of the Kerala High Court. Please. So many things were there.
So they were running parallel stock exchange without any registration. They used to accept the shares, they used to transfer, everything was there. The matter was argued before this court, at least not less than about 10 to 12 days. Please, please. Where I had to get the order passed by the trial court, getting it confirmed, and next day we went to the Supreme Court also with a caveat, and matter ended there. So ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಶೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ಶೇರ್ ಬ್ರೋಕರ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ, ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಕಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೋಕರೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. This about 20 years earlier. My lordships are very knowledgeable and. No, not that way. Absolutely, my lordship. One should be. Otherwise, these matters will be lingering in the court for all time to come. That's what my lord wrongly. Yes, it's a reported judgment. You see, Mayura Securities Limited versus so and so, reported judgment. And ultimately, Supreme Court held in another case that they were defrauding the general public at large. Anta, you know, some CR, some such name is there. That director, one of the directors, CR is the initial. I remember name eno martogbitidini. Avaru CP Radhakrishnan anta. Okay. You see, I remember now. CP Radhakrishnan is one of the directors of that though. Adella mundindella ittu, the rest of the things are is an history. Nodkolli niಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. CP Radhakrishnan, one of the directors of that company. You may be knowing it because you may be from Kerala. Yes. But my practice here only, so. No, that's okay. That's okay. You have your counterparts. Your counterparts in Cochin, no? Definitely, my lord. That so is the lord, one case. One case I went to Cochin High Court and addressed my arguments. Yes. On the question of confirmation of those orders. Ali, you have the system of, proto notary like a Bombay. Correct. In Kerala. There is a proto notary. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಕೇಟರ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತೋ ನೋಟ್ರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟು, attachment before judgments are all handled by the proto notaries in Bombay. Similar is the system in Kerala. So I had gone there when they had filed an application for vacating. ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ. ಅದು ಒಂದು ಕೇಸೇ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಕೇಸಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ it becomes easy for the next case to work it out. If you have applied your mind and understand what is the role of each one of them, automatically it comes to an end. ಇವಾಗ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಕೇಸು. And moreover, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ದಟ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು an end. Correct. There is no stock exchange now. Therefore nothing works out now. You can't also decrease only a paper decree. It is inexecutable decree. Supreme Court says if a decree is inexecutable, no court can pass such decrees. Decree they are mentioned that's executable against all this thing. No. See, that's what the mistake is. Executability of the decree illidre, you can't pass such an order. In fact, nanalli Bombay Public Trust Act barivaga Dharwadadalli ade bardiddini. There was one judgment of this court by learned single judge which was not even applicable to Bombay Public Trust Act because that was an education institute which was had its everything establishment, everything in Bijapur. Bijapur would not come under the Bombay Public Trust Act jurisdiction. It would come under the Hyderabad Karnataka. So ಅದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೊಡೋರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ನಾನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಟು 2 politicians in Dharwad. 2 politicians, very staunch politicians, and they don't want to give it up the case at any so easily. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬರ್ದೆ ನಾನು. ನಾಳೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಬರೆದ್ರೆ, if I allow the appeal and send the matter back for fresh adjudication, where would they go? ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ಇದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಇಸ್ ಯೂಶಲಿ ಎ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರೀಗ? ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇನೆ ರಿಪೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳೋ ಇದಾರೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ DC is the custodian ಅಂತ. Now whether the DC is the authority then under the Bombay Public Trust Act which is repealed,
assuming that he takes, the file is there and he takes up the matter. What is it that power that he can exercise to pass orders when the act itself is not there? So adu inexecutable decree. When such inexecutable decrees are there, and in the event of the statute not reserving the right for any party to work it out in a proper manner, in a legal way, then such orders are not to be passed anta Supreme Court judgment ide. Please. Adan quote ಮಾಡಿ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ Please, distinguish ಮಾಡಿ as a district judge I had written it. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Unfortunately that matter was listed before me in Dharwad bench. I had to say not before me, and it has not appeared before anybody yet. Okay. We will file it, my lord. We will withdraw the cross examination. Yes. We will file it, my lord. The only idea is, one should not go remediless. That's the Absolutely, idea. my lord. Supreme Court also says nobody should be left with remediless. Therefore, when CRP and CPC is amended and CRP is taken away, we have the same CRPs in the form of different nomenclature called GMCPC. Only thing is, then it was 15 rupees, and thanks to Telagi, no court fee was payable, and now it is 100 rupees because it's a writ petition. ಅಲ್ಲ GMCPC ಗೆ ಎಷ್ಟು 100 rupees. ಅದೇ 100 rupees. ಅವಾಗ 15 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ತೆಲುಗಿ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಲೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ವಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಇಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಕಟ್ಟೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅದು ಕಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಅಪ್ ಟು 10 rupees, ಅಪ್ ಟು 20 rupees ಏನೋ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೇಬಲ್ ನ ಹಚ್ಚೋದು, ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚೋದು ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದಿ ವಕಾಲತ್ ಈಸ್ 50 rupees. ಈಗ ಮೊದಲು 10 rupees ಏನೋ ಇತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ 50, ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 10. 30. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಇಶ್ಯೂ. ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓವರ್. ನಂದೇ ಸತಿ ಹೇಳಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. My lord, I am sorry, my lord. I have to leave. Please. So that was the situation. ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ, ಕಾಶಿನಾಥ್ ಮೋತಕ್ಪಲ್ಲಿ ಅಂತ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕೀಪ್ ಎ ವಾಚ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ that is meant for the benevolent fund of the advocates. So this money that has been collected, somebody should keep a record. What you now do is only based on the number of labels that are sold. That's not the issue. What has been consumed. ಯಾರು ಲೆಕ್ಕ ಇಡ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ. IML ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೂ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ. Nobody is keeping an account of that. So therefore, whatever that is sold by bar council, ಅಷ್ಟೇ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. But what is consumed is something more than what has been sold. No, you should say, sir. You should say, you when you have said that when you made them as a formal party, they need not contest the suit, you see. ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದಾಗತ್ತೆ. ತಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ಮಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಫ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ರಿಲೀಫ್ ಇರಲ್ಲ. If the court has granted a relief, what has not been paid by the plaintiff, automatically that relief is to be set aside. That decree needs to be modified. ಹೌದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಬೇಕಾರೆ. ನೀವು ಅದ್ರ ಬದಲು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೂಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ರಿಲೀಫ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಮೊ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಫೀ ಹಾಕೋದು, ಅಪೀಲ್ ಹಾಕೋದು ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನಾಳಿದ್ ಬರುವಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಮೆಮೊ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಮಂಡೇ ಇಡ್ಲಾ, ಶುಕ್ರವಾರ ಇಡ್ಲಾ? ನಂದೇನ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಇಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವತ್ ನಾನು ರಜಾ ಇದ್ದೀನಿ, 9ನೇ ತಾರೀಕು. ಸೋಮವಾರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್. At request of both, release this matter on 6th of December at 2:30. ಮೆಮೊ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿರೋದು ಹಾಕ್ಲಿ ಅವ್ರು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ನಿಮ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ.
along with cross objection number, RFA cross objection number 28 of 22. 28 of 22. That would also be another ground. After so many years, you cannot file cross objection. Aitala, nimdu relief illa andre you will be saving the cost, you see. You will be saving the cost, you see. If they are only a formal party and if your plaint does not contain any relief against them, we need to modify the decree in their case also. Adu nodi appropriate memo na avrdu tanbidi. Number 48, Jain Mandir. ಬಂದ್ರ ಅವರು ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಬನ್ನಿಮ್ಮ ಬಂದಿದಾರ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರು ಬೇರಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಇವ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ವುಡ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿ ಅಪೀಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಅದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಹೋದಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನೆನೆ ದಿನ ಹಾಕಿದೀನಿ ನೋಡಿ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೀವ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ನಾಟ್ ಟು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರ್ ಎರಚಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನ್ ಎ ಗಿವನ್ ಕೇಸ್ ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ಎನಿಬಡಿ ಟು ಗೋ ಆಫ್ ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ rupees 5 lakhs yesterday. Time has come. Supreme Court has said civil litigations na ellarnu they are taken it for granted anta ಸಂದರ್ಭ ಬೇಡ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿಪ್ಪ ತಾವ್ ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲೇ ಕಡೆ ಮೈಕ್ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ನೋಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರೇ ತಾವು ಅಪೀಲ್ ಹಾಕಿದಿರಿ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ ಲಾಯರ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶನ ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಾವು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅಪೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಗೆದ್ರೆ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೋಲೋದಾದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸುಮ್ನೆ ಅಂತೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಖರ್ಚಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ ಕರೆಸಿ ಮೇಡಮ್ ಪಾಪ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಂದ್ರು ನಾನ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ್ಗ ಒಂದ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕರಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ ಇಚ್ಛೆ ಇದಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಉಂಟು ಅವ್ರುಂಟು ಕೇಸ್ ನಡೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದದು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿ ರಾಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ದೇನ್ ತಕರಾರಿಲ್ಲ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ನಾನು ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಕುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಕೇಸು ಅರಿಗ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ he should give a chance ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೀಲ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ಬೇಡ ಕೇಸು ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ತಾವುನು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ತಮ್ಗೀಗ ಇನ್ನು 64 ವರ್ಷ ಬದುಕೋ ಇಚ್ಛೆ ಇದೆಯೇನು ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ನಿಮ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ನೆಟ್ಗಿರುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿರುವಾಗ ನಿಮ್ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಯುವರ್ whomsoever doesn't should not feel that you have left a legacy of litigation. So have this matter settled. If you are a bachelor, well and good. You are the whole and soul to take a decision. All right, I understand the case. ತಮ್ಮನೆಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡ್ ಅಂಡ್ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ನುಗ್ಬಿಟ್ರು ನೀವು ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೋದ್ರಿ ಯಾರ್ದೋ ಮನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ತಾವು ನಾ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರನ್ನ ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆದರ್ಸಿದ್ರು ಆಮೇಲಿಂದ ನೀವು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳದ್ಮೇಲಿಂದ ವಾಪಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಾಗದ ಕೊಡ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬಂತು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ಕೇಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅವ್ರದ್ದೇನೋ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕಚಡ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಒದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ
ಆ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಡೀಡಿನ ಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಅಟ್ಟೆ, ನಾನೇನಾರು ಅಪೀಲ್ ಏನಾರು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಗಿಮ್ನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಪೀಲ್ನ ವಜಾ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜೈಲು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಕೊಡು. 1977, 24, 21 ತಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಓದ್ ತೋರಿಸಿದೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಪಳ್ಳೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ 77ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಕರಣ ಇದ್ದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ, ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿದ್ವಿನ್ಯ ಕುಕೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಮನವರಿಕೆ ಆದ್ರೆ, ಆಗ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀನಲ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದರ ಆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ಅಂತ 5ನೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವ್ರು 77ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಹೋದ್ರೆ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದು 50 ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಮುನ್ನೋ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇರೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಅನ್ಸ್ಕ್ರೂಪುಲಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಠ ಕಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮ್ಮಯ್ಯ ಇದ್ರು ಪಾಪ, ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಫೇರ್. ಅವ್ರೇನು ಒಂದು ಪಾಪ ಏನು ಮುಚ್ಚಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನಷ್ಟನ್ನೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹಳ ವೆರಿ ಫೇರ್ ಆಗಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮುಖ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ದೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನು ಇದೆಯೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀತೀವಿ, ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡೋದು. ಅವ್ನು ಯಾವನ್ ಪೊಲೀಸ್ನವನು ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಹಾಕೆ ಅವನು ಸೇರ್ಸ್ವದ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಹಂಗಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ರೈಟ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಯಾರು ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ನಮ್ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ. ಅವ್ರದ್ದು ವರದಿ ಬಿಚ್ಚಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಭುಜಕೀರ್ತಿಗಳು, ಟಾರು ಗೀರು ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತಾಕಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೆ. ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ತಕ್ಷಣ ರೀಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತೆ, ನಾನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕ್ರೀಪ್ ಇನ್. ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬೇಕು, ನನ್ಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿ ಮೇ ಬಿ ಡ್ಯೂಪ್ಡ್. He might have been duped. I am not saying no. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು. ಮಂಜುಳಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ತರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ಬೇಡ ಅಂತಿರ್ತಾನೆ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ BA LLB ಓದಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಾನೂನು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೈಟಲ್ನ, ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಎನ್ಕಂಬೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಬೈಕ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯ್ತಾ, 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್, ಅದೆಂತದೋ ಅಪಾಚಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಸನ್, ಯು ಸಿ, ಐ ನೋ ದಿ ಪ್ರೈಸ್. ನಾಳೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಇತ್ತು, ಅಲ್ವೋ ಮಳೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ, ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೈಕ್ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಹುಡುಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಗ ಗೀಗ ಎಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡ್ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಬೈಕ್ನ ದೇಖ್ಭಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆಯ್ತಾ, ಮಗಂಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಹುಷಾರಪ್ಪ ಅಂತ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಇಮೋಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಬೋನಫೈಡಿ ಪರ್ಚೇಸರ್ ಪರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸ್ವತ್ತು ನಂದು ಅಂತ ಏನಾರು ಹೇಳಿದಿರಾ, ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ ಮುಂಚೆ ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಎನ್ಕಂಬೆನ್ಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಂದಿರಾ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಸೇಲ್ ಡೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಟಲ್ ಡೀಡ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಇದೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವಾಗ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ಯಾರೋ ಕಟ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ 4-5 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದ್ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸಿಮೆಂಟ್ ಅಂಗಡಿ ಬರಕ್ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಆರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ನೇಚರ್. ದುಡ್ಡಿರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, 6ಕ್ಕಿರೋದು 3ಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಆ 1,80,000 ರೂಪಾಯಿಂದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಹೊಸದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 40,000 rupees. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೊಮೆಂಟ್ ನಾನೊಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ತೆಗೆದುಕೊತೀನಿ, ನನ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಓಡ್ಸಕ್ ಬರಲ್ವೋ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ನೋ ಏನೋ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಮ್ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದಾರೆ ಅದನ್ನ ಮಾರ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಬಿಟ್ರೆ 40,000ಕ್ಕ ನೀವು ಅದ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚಾಸಿಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಡ, ವ್ಯಾಪಾರ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ 4 ಜನ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಯ್ತದು, ಕದ್ದಿದ್ ಮಾಲು. ಎಲ್ಲೋ ಕದ್ಕೊಂಬಂದ್ ತಗೊಂಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾನೆ, ಒಂದು ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಮೂವಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ. ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ಬೇಕು, ಕೇಳ್ಬೇಕು, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಏನಿದೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಹೌದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಹತ್ರಕ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಇದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಬಪ್ಪ ಅಂತ, ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಯರ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅವನ ಹತ್ರ, ಅವನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲು, ಇವನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾರೋನು, ನಂದೇ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಖರ್ಚು, ಒಟ್ಟಿಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಗುಂಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಇವರೊಬ್ಬರದೇ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಿದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾಕಾರೋ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ರು, ನಾನು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಯ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಂತ ನೇರವಾಗಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದೆ. ಕಾರಣ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ನಾನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. 2009 sometime 2009 I recruited in 2008. all these problems were sorted out in 2002-2003. for a period of 6-7 years nothing happened. ಆ ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇಡ. ಒಂದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ದಿನ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾರ್, ಆ ಹೋಟ್ಲವ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ವಿಷ ಹಾಕ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಆಮೇಲೆ ಫೈನಲಿ ಎಂಥ ಗಾಸ್ಟ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಐ ಸಾ ಇನ್ TV9 that in ಸಂಪಂಗಿ ರಾಮನಗರ old couple
were done to death and their dead bodies were wrapped in the bed and kept in the house itself ಅಂತ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂದ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಣ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ದಲ್ನೆ ಹಾಸಿಗೆಲ್ ಸುತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹತ್ಕದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ 8 ದಿನ ಆದ್ಮೇಲೆ ದುರ್ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಒಳಗೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ ಇದೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ 2001 ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣ ಮುಗ್ದೋಗಿತ್ತು, ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನನ್ಗೆ ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ 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 ಒಂಥರ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೀಸಿಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕು ಗಿಂಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಈಗ, ತಂದೆನೂ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೂಟ್ ಐ ಫಾಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ BDA ಟಿಲ್ ಎಂಡ್. ಅದರಿಂದಾನೇ BDA ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗೋದು. ಎಲ್ಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ BDA ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ರು. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ರೆ ಇರೋರ್ಗೆ, ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋರ್ಗೆ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ, ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಹೇಸೋದಿಲ್ಲ ಜನ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಥವ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಯಾರೋ ನೋಡಿ ಇವ್ರು ಯಾರು ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರು ನೀನ್ ತಗೋ ಅಂತ ಅವ್ನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಇವನ್ಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಹೋಯ್ತು. ಆಗೋದೇ ಅಷ್ಟಲ್ವಮ್ಮ, ಆಗೋದೇ ಅಷ್ಟು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾರು ಒಂದು ಮಾತಾಡಿ. ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೈಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇವತ್ತಾಗುತ್ತೋ, ಆ ಕಡೆಗಾಗುತ್ತೋ, ಈ ಕಡೆಗಾಗುತ್ತೋ ನಾ ಹೇಳಲಾರೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಲಿ. ತಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇವ್ರೆ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋದು ನನಗೆ ಬೇಡ, ರಾಜಿನ್ಬಾರ್ದು. ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾರ್ಗೇನ್. ಏನೋ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾರು ಮಾತಾಡಿ. ಆತನ್ಗುನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಈಗ ಬಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಈಗ ಮಂಜುಳಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ಲಾಯರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇಡ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಗ್ರಿವೆನ್ಸ್ ಇರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಐ ವಾಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್, ದಿ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟರ್ನ್ ಅಪ್ ಅಂತ. ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ನೆನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿ. ಯಾವುದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟಿರಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ತಾನೆ. ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ನಿಮ್ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಿಂಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಇವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗಳನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. I had a vacant site as a lawyer. Before I was posted to the district judge in Kalburgi, immediately we had a construction there. ಒಂದು ಸಣ್ಣದೊಂದು 1.5 ಚದರದ್ದು ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ, ಒಂದು ಹಾಲು, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ಬಚ್ಚಲ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೀಟ್ ರೂಫ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೊದಲೇ ಇತ್ತು ಬಿಡಿ, ಅದರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಹಾಕ್ಸಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕಿ ಸುತ್ತು 4 ಕಡೆಗೆ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರನ್ನ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಸರ್ತಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಅನ್ನೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಅನಾಥರೈಸ್ಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹಾಗಿದ್ದಂತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಲಾಯರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ರು ಜಡ್ಜ್ಗಾಗಿದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಭಯ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಹಗಲೋ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ.
vacancy, to see the vacancy. 9 months. Mother passed away, and he went there. Evacuation was being conducted. He went there. He went there. He went there. Finally, the person went to jail. He went to Supreme Court. The order of sentence was confirmed, and the later they gave constructed. ಆಗತ್ತಪ್ಪ, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸಿ ಒಂದು ಅರಿಗ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನರಬಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಎ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ತರ ಆಗತ್ತೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಎನಾರ್ಮಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Nobody thought that the Bangalore would go so high. Property values ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ miscreants, land grabbers ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರಲ್ವಾ. BDA, often you see in the paper and TV, BDA was able to recover several crores of worth properties from the trespassers ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಹೇಳಿ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೂ ಈಗ 64 ಅಂದ್ರೆ how long would you fight? Best thing is to have peace. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಅಂದ್ರಿ ಇವ್ರೆ? ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವ್ರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾತಾಡಿ, ಹಳೆ ಕಹಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನೀವು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿರಿಕಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಮೋಸ ಆಗಿದೆ. ದಿ ಮನಿ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಡ್ ಟು ಸಮ್ ಥರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಫೆಲೋಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಈಟನ್ ಅವೇ ಬೈ ದೆಮ್. ಎಲ್ಲ ಬೇಸರ ಐತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಏನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ನೀವು ಮಾತಾಡಿ. ದಿಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಟು ಸೆಟಲ್ ದಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಅಮಿಕಬಲಿ. ಇಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ರಾಜಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣ ನಾನು ತೀರ್ಮಾನ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರು ಜಗಳ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು 2 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿನ್ನೆ 5 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನು ನಾಳೆಗೂ 2 ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಜಾಬ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಪಕ್ಷಕಾರರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಸಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ನಂದು. ಅದೇ ಈ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರೆಯೋದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ರಾಜಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಕರಣ, ಈ ಜಗಳವೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಜಗಳವೇ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಕೇಸ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ನಿಮಗ್ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಅನುಕೂಲ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ? ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ? ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹಣನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿನೇ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅದಿಲ್ಲೇ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮಾರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾರ್ ಕಡಿಮೆ. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊತ್ತಿದ್ ಕಲ್ತರ. ನಿಮಗ್ ಟೈಟ್ಲ್ ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟವನ್ಗೆನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉರಿತಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡ್ಲನ್ ಹಚ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆರೋಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮವನ್ಗಿದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್. ಆರೋಗಿರೋ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂದ ನಿಮ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಹಚ್ಚಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದ್ ನೋಡಕ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ವರ್ಚುವಲ್ ಅಂತ ಕನ್ನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಅದು. ಅಂಥದ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ತಾನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅದೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಲ್ವಪ್ಪ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಲಾಯರ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಸೋದು ಈಗ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಸಿದೀನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟು ಕರ್ಸಿದೀನಿ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ, ಏನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏಣಿ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಹತ್ತೋದ್ ಕಷ್ಟ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ರೀಸನಬಲ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವರು ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎನ್ಕಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಫೀಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಪೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. ದಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ. ಕರೆಕ್ಟು, ಅವ್ರು ನಿಮ್ ತಪ್ಪಿಂದಲ್ಲ, ಅವ್ರ ತಪ್ಪಿಂದನೇ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟು ಬೈ ಪೀಸ್,
ಹೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅಷ್ಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. One fine day he went there, he found some miscreants and this is the position. ಏನು ಬೇಡ, ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ 14ನೇ ಇಸ್ವಿ ಅಪೀಲು, ನಿಮ್ ಪುಣ್ಯ ಯಾವತ್ತೋ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗತ್ತಿದು? 5ನೇ ವರ್ಷದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಕೇಸ್ಗಳಿರುವಾಗ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಒಂದ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಆಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟೂ ಮಚ್ ಆನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ವಿತ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಹಾರ್ಟ್ ಯು ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ ಕಕ್ಷಿಗಾರರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಎನ್ಕಂಬ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವತ್ತಿಗೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ಆಫೀಸಸ್. ಅನುಭವದಲ್ಲಿ
10/614 of 1992 on the file of Additional Civil City Civil Judge Mayo Hall, Bangalore, dated 13/3/2006, posta 13/3/2006, whereby suit of the plaintiff came to be decreed with cause. Posta. Brief parties are referred to as plaintiffs and defendants for the sake of convenience. Posta. Next para. Brief facts necessary for the disposal of the appeal are as under. Plaintiff filed a suit for declaration seeking an order of declaration that he is the absolute owner of the property bearing number property bearing corporation number 27/3, situated on the ground floor, Cunningham Road, Civil Station, Bangalore 52, seeking that he is the half to the extent of 50%, bounded on the east by premises number 26, west by premises number 29, and north by so and so. Illide nodಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, Cunningham Road so and so, hereinafter referred to as suit property. First, plaintiff governments reveal that he is the sole and absolute owner of the suit property, having purchased the same from the defendant for a valuable consideration in a sum of rupees, for a valuable consideration through a registered sale deed dated 6/4/1988. Ulta. After purchase of the suit land, suit property, plaintiff got mutated the revenue entries in his name and he was paying taxes to the corporation. First, defendant, who is the owner or occupation of the scheduled property, agreed to deliver the vacant portion of the property, but pleaded his inability to deliver the portion on the same day, and he sought for little time to find out an alternate accommodation. First, accordingly, on 6/4/1988 itself, another agreement was entered into, whereby plaintiff permitted the defendant to continue in the suit property, and under the agreement, defendant paid some of rupees 80,000 as security deposit. First, subsequently, defendant took rupees 30,000 from the plaintiff on 30/7/1990 on the pretext that out of 80,000, on the pretext that he has to pay advance amount for the alternate accommodation, and agreed to vacate the premises soon after he obtains the alternate accommodation. Plaintiff agreed and parted away some of rupees 30,000 to defendant, but the defendant failed to vacate the premises. First, despite several requests, defendant failed to vacate the premises. Therefore, plaintiff was constrained to file the suit with the aforesaid prayer. First, next para. On receipt of the suit summons, defendant appeared before the court, and during the pendency of the suit, defendant died, and therefore, his legal representatives were brought on record. First, legal representative of the defendant filed detailed written statement denying the plaintiff governments in toto. First, the legal representatives of the defendant went to the extent of denying the very ownership over the suit scheduled property, and they also contended that the sale deed dated 6/4/1988 is not the sale deed at all, and the same has been concocted by the plaintiff, and sought for dismissal of the suit. First,
the defendants, the legal representative of the defendants also contended that their father Mahbub was a Sunni Muslim and he had executed a hiba in favor of his sons, and therefore, the very sale deed in favor of the plaintiff by the father of the by the defendant, in favor of the plaintiff itself is illegal, and under the said sale deed, no rights has flown to the plaintiff and sought for dismissal of the suit. First, the legal representative of the defendants also contended that the document dated 6/4/88 is a fraudulent document, and the same is obtained by the plaintiff by playing fraud and misrepresenting to Sri Mehboob, who is the defendant, and sought for dismissal of the suit. They further contend that Mehboob was a heart patient and the plaintiff was approached by him for financial assistance in the form of loan in a sum of rupees 75,000 for his treatment, and taking advantage of the health condition and the dire need of money, in the guise of executing a deed of mortgage, plaintiff got the sale deed executed in his favor and sought for dismissal of the suit. Next para. Based on the rival contention of the parties, trial court raised following issues. Next para. In order to prove the issues, plaintiff got examined. In order to prove the case of the plaintiff, plaintiff got examined himself as PW1 and relied on 21 documents which were exhibited and marked as exhibit P1 to P21, comprising of following documents. First, on behalf of the defendants, Syed Bhakar, one of the sons of Mehboob, is examined as DW1, and on his behalf, two more witnesses were examined by name Muhammad Safin Uddin and S.A. Kudus as DW2 and 3. First, on behalf of the defendants, 17 documents were relied upon which were exhibited and marked as exhibit D1 to D17. First, next para. Learned trial judge, after hearing the parties, on conclusion of the trial, on conclusion of the recording of evidence, heard the parties in detail and decreed the suit of the plaintiff as referred to supra. First, being agreed by the same, legal representative of the deceased defendant, have preferred the present appeal on the following grounds. First, next para. Land counsel for the appellant, Sri Mehboob Ali Khan, vehemently reiterating the grounds set in the appeal, vehemently contended that the sale deed dated 6/4/1988 did not transfer any right, title or interest in the suit property in favor of the plaintiff, in as much as, Mehboob in his lifetime, had executed a valid hiba, and the same is evidenced by an affidavit filed by the Mehboob, and it same has been proved before the trial court by examining DW2 and 3, and as such, the very decreeing of the suit based on the alleged sale deed dated 6/4/88 is incorrect and sought for allowing the appeal. First, he also contended that when once the hiba has been executed in favor of the sons of the Mehboob, Mehboob did not retain any right, title or interest in the suit property to sell it in favor of the plaintiff, and therefore sought for allowing the appeal. First, next para. He also contended that taking advantage of the ill health of the father of the appellants, the plaintiff managed to get a sale deed while lending a sum of rupees 75,000 to meet the medical expenses of the Mehboob, the document dated 6/4/88 came to be executed, which is nothing but a mortgage deed, and sought for allowing the appeal. Per contra, counsel for the respondent contended that the appellants, being the children of Mehboob, are bound by the document, and alleged hiba is nothing but a ingenious concoction of the appellants to avoid the sale deed. First, next para. He also contended that the only mistake that the plaintiff committed was to allow the defendant to stay in the suit property even after the sale deed has taken place, and in that regard, agreement
rent agreement entered into by the plaintiff and the defendant on the very same day, that is on 6/4/88, is to be looked into, whereunder the defendant has paid sum of rupees 80,000 as a security deposit and 30,000 rupees is taken back by the defendant on the pretext of paying the advance amount to an alternate accommodation and did not vacate the premises, and ultimately he succumbed, and thereby, the LRs of the defendant continued in possession of the property, which constrained the plaintiff to file a suit to obtain possession of the property, and thus sought for dismissal of the appeal. In view of the rival contents of the parties, following points would arise for consideration. Whether the appellants have made out a case that the sale deed dated 6/4/1988 did not transfer any right, title or interest in respect of the suit property. Whether the appellants further established that the sale deed dated 6/4/88 is not a sale deed in the eye of law, it was only a mortgage deed, full stop. Whether the appellants have made out a case that in view of the alleged hiba executed by Mehboob in favor of the appellants, the Mehboob did not possess any right, title or interest to part away under the document dated 6/4/88, full stop. Next to whether the impugned judgment is suffering from any legal infirmity or perversity. What order? Saka? Hold on. ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಯ್ತು, ಹೊರಡೋಣ. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.